ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا بخير. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا بخير. والنهارده واخيرا واخيرا، يا مش مصدق اني بقول اخيرا يا جماعه، هنخلص اللعبه دي، يعني هنخلصها. اللعبه دي هتخلص النهارده. ازيك يا هشام؟ وعليكم السلام. كيفك شخبارك شحوالك؟ منور يا هشام، منور. انا بخير، نشكر ربنا. تسلم. انا بخير، وطول ما هنخلص اللعبة النهاردة هبقى بخير اكتر. يعني النهاية، ال... النهاية، النهاية، كلمة بقالها كتير على بالي. كلمة مستنيها بقالها ليالي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ يا رجلك يا رمح، ما ينفعش الاتنين. ده خم ده. خلاص، ده اخر واحد يا جماعة، ده اخر واحد. All of these men of God, festooned in gold and silver. It is enough to make one blind. We are blind of now. Lanius was our only king. He saw straight and fought alongside Arturius. We have been blind ever since. من ساعة ما ده حارب مع ده انتم. اوكي، خلينا نخلص. خلص. باقي واحد اللي احنا هنروح نقتله دلوقتي. ياه، انتوا مش عارفين الفرحة اللي جوايا دلوقتي عاملة ازاي. مش قادر اصدق، مش قادر اصدق. خلاص. انا هبكي. خلينا اخلصها عشان اقول لك التقييم النهائي بالمرة. يعني عشان انا الاول كنت قلت 5/6، بعد كده قلت 6/7، بس يعني بعد تفكير برضه امبارح هي 5/6/7، يعني هي من في الحدود دي.
انما تقييم تحديد لسه مش حاسس كام. ما اعرفش، بس المراجعة على اساسن كريد ما اعرفش بصراحة عشان ما اكدبش. بس ممكن يعني تبقى مراجعة خفيفة كده بعد ما نخلص البث ده نقعد نتكلم عليه. يعني مش لازم بس مراجعة، ممكن بعد واحنا في نفس البث ده نتكلم عليها. يعني مش لازم اعمل لها بس 20 دقيقة في خلال يوم كامل عشان اعمل لها مراجعة. ممكن نخليها البث ده في النهاية نتكلم عليها ونقول رأينا، يعني انتوا تقولوا رأيكم في اللي شفتوه وانا اقول رأيي في اللي شفته كده. ما انا بقيت بفكر في كده، يعني بدل ما بعمل بس 20 دقيقة واكثر الناس ما بتجيش البث ده اصلا، قليلين اللي بيجوا يعني. أه... كويس يا عسل يا ياسمين، يا فل يعني كويس. انت كيفك، شخبارك، شحوالك يا احمد؟ بس أنا زي ما كنت بقول، يعني بعد ما فكرت في موضوع ان انا اعمل بس 20 دقيقة او هو على حسب ما بعمل المراجعة يعني. أه... ف ما فيش ناس بتيجي في الموضوع ده، وما اعتقدش ان في ناس كتير بتشوفه بعدين، فقلت في نفس البث في النهاية بتاعت البث الناس موجودة نعمل مراجعة خفيفة كده. انا فكرت الفكرة دي قبل كده اصلا، يعني مش لازم تبقى مراجعة تفصيلية، يعني على حسب الواحد بيفتكر وقتها. يا رب دايما تكون بخير يا احمد. If Aelfir's sister spoke true, I will find answers in the ruins. بص، هو المفروض على حسب فهمي كبني ادم ان دي النهاية. انا بني ادم بسيط وعقليتي بسيطة، فمن الطبيعي ان دي كده تكون النهاية بتاعت لعبتنا النهاردة. This must be it. The door to Aelfir's secrets. وكمان المفروض ان هي ما تاخدش وقت كبير، بس عشان المفروض العلامة هو ألفريد أو ما شابه أباه فما ظلم. كان علينا توقع ذلك. ممكن هناك شخص يسمى نفسه الجندي الفقير يتآمر مع ملكنا ويمد بالأسماء. سقطت لندن وإيرفورك بالفعل بسبب خانة الأداة. The other side must be barred.
والله هو انا كنت هجيبها بس لسه ما جبتهاش يا احمد والله. يعني انا عندي على الكمبيوتر بس لسه ما لعبتهاش حتى. بس هبقى العبها، انا عايز العبها اصلا. انا عايز العبها. Everything they did was to undermine Alfred. She lied to me. There's nothing here of the Order. I should see Alfred for my reward. بس انا حتى جبتها على الكمبيوتر عشان اللعبة عجبتني. يعني انا شفت فيديوهات للعبة وانا بحب الالعاب دي من زمان يعني. وانا صغير انا كنت بلعب العاب زي دي على الكمبيوتر. انا بحب نوع الالعاب بتاع 2 بوينت هوسبيتال. ويعني مش عيب. انا لعبت لعبة كانت سالي سالون تقريبا ودينا داش والحاجات دي كلها. الالعاب دي كانت حلوة والله. ما هي المصيبة ان هي ادمان. يمكن ده اللي خلاني ما لعبتهاش كتير على الكمبيوتر. يعني لعبت حوالي ممكن يكون ساعة او حاجة. ده اللي خلاني ان انا ما كملتش، عشان انا حاسس ان لو كملت هقعد بقى العبها. الكارثة ان انا لما لعبت ريمبو 6 سيج على الكمبيوتر انا قلت هلعبها شوية وخلاص. بقيت بلعب ريمبو 6 سيج كل ما تجيلي فرصة اقعد العبها. ما بقيتش العب العاب قصص كتير غيرها. فاللي هو انا بتضايق من الادمان ده. اللي هو انا عايز العب لعبة مختلفة بس ايدي بتروح على طول على ريمبو 6 سيج يعني. اللي هي فيها اكتر من قصة زي حلقات كده. ليتل هوب صح. هي دي كمان عايز العبها بس كمان لو في شخص كمان نلعبها مع بعض يا نهار بتبقى حلوة. هشوف والله الموضوع ده. انت عندك على البلاي ستيشن 4 ولا فين؟ ايه يا الفريد، ايه يا حبيب قلبي. Come forth, Eivor. يلا عشان اقتلك ونخلص. Here is far enough. When wrongdoers came to devour my flesh, these enemies stumbled and fell. Have the laws of hospitality been thrown out, Alfred? I did exactly as we agreed. That you did. But do not mistake necessity for friendship. You are a man of your word, a man of God. Indeed. By his example, I live my life. Goodwin? Here is the only silver fit for one of your dragon boats. A reminder of Christ's sacrifice and our charity. This too I offer you. Live here among us in peace as a Christian, or die a pagan in a blood-soaked field. All you have to lose is life everlasting. And if I choose neither? He offers you hope, Eivor. A life of purpose, above and beyond this one. You'd be a fool to refuse. Your reign will end, King of the West Saxons. Raven wings will beat until your throne crumbles to dust. You were wrong, Goodwin. This one is beyond saving. انت لو جبت لي كل الشله اللي عندكم حبيبي انا هقتلهم.
had your chance, damn you. I did not want it. Damn you, Alfred. من افضل الالعاب الرعب. ايوه، اكد لي ان هي معلومه ان هي رعب، اكدها لي. لا والله هي حلوه على فكره، مش يعني كويسه يعني، شغاله. بما اني كمان I will return to Hytham and Ranmi. They will want to know what happened here. بما اني كمان وصلت للنهايه فانا مبسوط. اخيرا وصلت للنهايه. عدوي ونشستها دي صح؟ ايوه ماشي، مش هعملها دلوقتي. ماشي بس ماشي. المفروض كده ان كده خلاص يعني، حتى لو هروح اعمل تحالف في منطقة هتبقى اخر منطقة المفروض، عشان والله العظيم انا ممكن ادي اللعبة دي 0 لو ما حصلش اللي في دماغي. مش 5 ولا 6 ولا 7، اديها 0 وبكل فخر. منورين يا رب. اتمنى يكون البث عجبكم. لو عجبكم حطوا لايك، خليكم ناس محترمين. حطوا لايك لو عجبكم البث، حطوا لايك. ها هو هشام اول ما دخل تقريبا حط لايك، انا خدت بالي من المعلومه دي. فيعني لو البث عجبكم خليكم كده ناس عسليه كده. والله هو في تحالف ضروري في القصة أصلا، يعني أنت لازم تروح تعمل منطقة التحالف دي عشان تكمل باقي القصة. دي مصيبة ده اللي عصبني، ده اللي معصبني في اللعبة أصلا. وتحالفات قصتها ملهاش لازمة عشان تروح تعمل قصة تحالف في القصة الأساسية. لازم تخلص تحالف في القصة دي وتحالف في القصة دي. تسلم يا هشام والله تسلم. تسلم يا هشام تسلم. اعتقد اني عامله صح كده. كمان اهو المايك احمر اهو. لا انا كان هدفي قبل ما نكمل في كل لعبة يعني ان انا اوصل 1000 مشترك قبل نهاية السنة. حاليا هدفي اوصل 500 قبل نهاية السنة. تتوقع هتحصل ولا مش هتحصل؟ وانت كمان يا رب امين.
ممكن بإذن الله تحصل مع سايبر بانك بإذن الله. ممكن. The order in Winchester has been wiped out, but we are no longer welcome there. My contact was none other than King Alfred himself. The order wanted him dead, so he fought back. Alfred, the line between friend and enemy is a porous one. اكيد هروح ابلغ هيثم. يعني العقل بيقول ايه؟ العقل بيقول ان انا ابلغ هيثم. عشان نخلص على المهمة، صح ولا ايه؟ والله العظيم هتعصبوني. I cleared Winchester of the order, yet to do so meant working with King Alfred. Your poor fellow soldier led you to the King of Wessex? How very strange. He, or she, is toying with you, it seems. I have to... Then go in peace. لا 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 ما تهزرش. There are new maps. May I see you? This could be very useful. It's on your map now. تسلم يا يعني اصل ايه اللي هيخليني اتكلم باسلوب تاني غير كده؟ يعني انا بتكلم كل الناس I've marked the location on your map. عادي يعني. اي حد حتى لو قابلته بتكلم معاه عادي، مش لازم I'm here if you need. اتكلم باسلوب وحش. Keep exploring. فاللي هو ليه ممكن يخليني مثلا اتكلم باسلوب تكبر او حاجه زي كده؟ مفيش اي سبب للمواضيع دي، فبتكلم على طبيعتي بس مش اكتر. لا ما هو اكيد في حل. يعني لازم فعلا لازم اعمل التحالف ده. استغفر الله العظيم يا رب يا رب يا رب يا رب ولع فيهم يا رب. Be my eyes, Sunan. اصل هقول ايه بس عموما هي كده هتخلص النهارده. يعني هو كده فاضل مكانين فيهم تحالف نخلصهم باذن الله، وكده هتخلص النهارده. هي ملهاش حل تاني. هقولي هو ممكن. بص يعني انا شفت الاتنين بصراحه، عشان ما اقولكش ان كلهم كده. شفت الاتنين، شفت اللي بيرد وشفت اللي ما بيردش. في مثلا برضه بيبقى عنده عدد قليل بيتفرجوا عليه وبيتكلموا، ده اوقات ده في ناس منهم بترد او اكتريتهم بيردوا. في ناس يبقى عندهم عدد كبير، ده بقى لو هنتكلم عليه يعني مثلا نقول عدد كبير حوالي 50 واحد، تمام، او 100 واحد. ده اكترية الوقت بيرد واكترية الوقت ما بيردش. يعني في اللي اكترية الوقت بيرد على الناس، وفي اللي ما بيردش. يعني في اللي ممكن يبقى عنده 50 وما يردش عليهم اصلا، في اللي يبقى عنده 100 وبيقرا الرسايل ويرد،
بس هو اكيد مش بيلحق يرد على كل الرسايل، يعني وقت ما بيبص ممكن يرد. فهي بتختلف من ناس لناس، وبتختلف برضه من وقت ما بيرد. يعني هو اكيد مش دايما بيبقى باصص على رسايل. يعني ممكن هو قاعد بيلعب، في ناس كتير بعتت رسايل، بعتت، هو لما بيبص بيقرا رسايل، فمش هيقدر يجيب كله. يعني عشان ما اظلمش اقول لك كله بيقرا كله ما بيقراش، بس هو في ناس كتير ما بتقراش. I want to see the Alliance map. بس عشان برضه اكون صريح، واضح ان مفيش حل غير دي. I have received a... Really? Well, it is worth... I will leave for Snuddy. Good. الواحد فرح طلع لازم نعمل التحالف ده، مش فاهم ليه، يعني ليه؟ يلا بس احنا هنحاول نخلص التحالف ده كده، نخلصه بسرعة قوي. نحاول. بيلي هنا. طيب نيجي نروح لبيلي صديقك ده. اوه، استنوا هقول لكم على حاجة حلوة. اللي كسبت يعني الخمس العاب اللي كسبوا امبارح، والخمسه اللي اتشالوا. هقول لكم الخمس العاب اللي كسبوا. هو اللي كسبوا اولا جوست تسوشيما، تمام، اللي هيوصلوا لاخر راوند. ما نشوف هيكسبوا امتى. هيكسبوا اعتقد على يوم 8 برضه. يوم 8/12 هيبان النتيجه بتاعت اللاعبين. عشان كده اسمها بلاير فويس، يعني دي بعيد عن ذا جيم اووردز. بس والله حركة حلوة، والله حركة حلوة، مش وحشة، حركة حلوة. يعني بلاير فويس لما نشوف الخمس ألعاب كده هتبقى ماشي. اوكي. نو. لا لا، الموضوع ده فيه لعب يا جماعة. لا ما ينفعش. لا انا هقدر اقول لكم ان الموضوع ده فيه لعب. اقول لكم ليه. امبارح كان جوست تسوشيما 14%، ذا لاست اوف اس 11%، وهيدس 10%، تمام. النهارده ازاي ذا لاست اوف اس 70% وجوست تسوشيما 33%؟ هو خمس لعب، تمام، يعني دي خلاص كده اخر جوله، خمس لعب. ازاي جوست تسوشيما امبارح اللي كانت 14% النهارده بقت اقل من ذا لاست اوف اس؟ الموضوع فيه لعب. لا الموضوع كده فيه لعب. كانت اعلى ب3%، يعني اكيد فرق كبير بقى. ازاي دلوقتي اقل ب7%؟ الموضوع فيه لعب. لا الموضوع كده فيه لعب. الموضوع كده فيه لا. هو تقريبا عشان ايه
لما تكسب في ذا جيم اووردز يقول لك اللاعبين هم اللي اختاروا. لا بنورك يا عسل. ده ايه ده؟ ايوه ايه منطقة الجليتش دي مش فاهم. طب اوعى كده انت. اكيد حبيبي تخلوا بخير باذن الله. Bex, are you seeing this? Yeah, it's weird. An anomaly of some kind. The rest of your simulation is frozen. I can see a loose data packet close by. I'll see if I could reach it. Okay, but take it slow. We don't know what this thing is. ايه ده؟ اوه
اقعد يا ليلى، ما تركزي معايا كده. مش عارف كده صح ولا غلط. لا 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 لا. High Council has stripped the mother of her title, forgifting our tormentor her seventh method of salvation. The seventh method? Is it viable? Why were we not told? I've heard whispers and rumors. It seems the seventh requires a human host. A human host? You mean rebirth? As one of them? No. But it's a small loss for a greater gain. A risk we must be willing to take.
Bex, I'm closing in on the data packet. I see it. It's encrypted, but nothing I can't handle. Got it. دي عاملة زي الألغاز اللي كنت بلاقيها مع ديزموند وبحلها. حلوة. نجد أول حاجة وأكيد أعملها يعني. السباح 3 كيلومتر بالحصان والله حلو. هسبح يعني. هما ليه بيحطوا خواص ويحطوا عليهم تروفي يعني ليه؟ اللي هو انت هنحط لك البتاع كده. عايز الحصان يعوم Saxon and Dane live in peace. I expected nothing less for land under Hemming a Jarl's rule. It's Nottingham. It will be. على بالي. A good traveler. What seek you? Perhaps I can help. Well worth a little. Yes. Now, Nottingham. It will be good to see Billy again. Pour the mead! Eivor has come to Nottingham. Skull. Make sure the supplies are secured. We may set off at any moment. Do I trust my own eyes? Is that truly who I see? Trygvi, you old hound. How are you? Eivor, a friend of old is a good omen. Look at this. Your chin grass might be mistaken for hedges now. Ah, but a healthy Jarl beard it is not. And what of Billy? I was happy to get his message. I stand in Vili's place today. He and his father have gone to Ulkathorpe to stave off an invasion of Picts. We've laid a long siege, and Hemminger Jarl looks to finish the job. I have not fought beside Billy and his father since we were young. They have my blade if they need it. In spite of these war cries, you should know that Vili's father is more frail than last you saw him. How could that be? Hemminger Jarl is an ox. So he is. And he'll be pleased to skull with the moon in his jaws at the sight of you. Come, the swiftest path is by river, but these waters are hostile to Norsemen. You bring good luck with you. We could guide the sail steeds downstream. I'm ready for whatever danger awaits. Prepare your convoy, and we'll be off. Our Jarl has waited long enough. We follow the Wolf-Kist to the encampment.
The Raven clan's wolf-kissed. You'll soon have more names than the All-Father himself. I've traveled far, spilling the dew of slaughter. A reputation is the price of victory. Ah, indeed. لسه ما وصلتش لنقطتين نهايتين. Ready the sea beasts. Eivor Wolf-Kissed is here to escort us upriver. I remember when Billy and I were small children. You spun many epic yarns for us over the hearth's fire. But I do not remember you telling us how you came to serve Hemming a Jarl. Is it a tale worth telling? It is, but a sad one. I suppose I was the age you are now. Skadi had sent us apart, and much of our clan was starving. To feed us, my family incurred a large work debt. Pigs ashore! Protect the convoy! Oars! Back us around! The convoy is laid bare! Pigs on the ridge! Guard the convoy! ولا كان فوق احنا مش معانا يا راجل خلاص الباقي مش مهم. The convoy remains wolf-kissed. The convoy is unscathed. Hemming a Jarl will be pleased. هما جايين ورانا ولا متأخرين عننا ولا عارفين؟ قلت برضه وانا كل ده عشان مهارتين بيعاملونا كده ليه؟ Dock the ship here. يعني احنا وصلنا التأخير دلوقتي من اللعبة نفسها ماشي. Cut it out. I have orders to go to Stoneberg, but our camp is just ahead, so hurry on without me. Willy and Hemming. انت عرفتني على فكرة، يعني تخليني استنى المركبتين المعفنين دول اللي مفهومش غير شوية خشب وبعدين تقول لي يا راجل ماشي.
اه صح، ده مش باسل، ده مش الحصان بتاعي، لازم يبقى ضعيف طبعا. The Picts cower. Muster the men. Freya's kiss. You came. Welcome. Welcome. Your son sent for me, Hemingayal. One of the happier messages I've had in England. I wish I could expand on this happiness with good news. But we are in the center of a storm. And yet, my old heart sings great songs at the sight of you. You look good, Eivor. Strong. Healthy. My heart sings as well. It's good to see you again. Yours is a poet's heart, I am told. What a mix of spirits you have. Movement on the walls! We must end this soon, before the weather changes. The whole of my clan would be here if you called them. No need. These men are flies for swatting. Even now, Tryggvi rides for Stonebur. Should any Picts escape, it will all be ended by this time tomorrow. الراجل كويس اهو، صوته بس اللي تعبان شوية. You have known me as your Jarl for an age. And I have known and loved you all since you were babes. An easy burden to bear. Let's hope you fight better than you age, old friend. You're not slurring, Willie? Have you mislaid your ale? Today, you do not fight for me. Not for each other. Today, you fight for your children. Fight so that they may grow. So they may be good and just as you are. For them, today, we take back Ulkerthorpe. Tryggvi and Eivor have brought us arrows and oil to bring firelight to the Picts, to feed their traps. The first to signal from the top of that tower, their war chief's weapon in hand, drinks my mead for the month. Thor's beard. It's good to see you, Willie. Oh, is it? Or have you come to snatch glory from my calloused hands? مش انت اللي بعت رسالة يا ابني؟ We can snatch glory together. Unless you're too frightened to fight beside me. Oh no, this is a contest now. To the top of that tower, and the Pict chief is the prize. Old times, then. And new alike. Fight, Hemminger sons. Bring victory today. For tomorrow, we feast! The Pict chief hides behind his men like a cow. No doubt he will be well fortified. I should look for him on high ground. You have his head, Hemingayal. Billy and the wolf will fight me. يا بالي كتير ما قطعتش راس حد، تصدقوا؟
الحرب هنا ملهاش معنى غير ان احنا نقتل الرئيس. نقتل الكبير بتاعهم الحرب كلها تنتهي. بس هو مستخبي فين ده؟ يا نهار يعني بالحجم ده ومستخبي؟ لا الرئيس بتاعهم ده بصراحة بس الحرب خلصت هي اول ما قتلت مش هتقول. You're injured. No, stop. I'm fine. There is more blood here than injury. Pride cannot heal you, Heminger. Only care and bandages. My clan fought well, did they not? You saw it. The heart in these people. How they rallied behind their Jarl. You have that effect on men. They trust you. And they love my son all the more. But he lacks the trust of our Thanes. And I am running out of time to persuade them. You are sick. And you accept it. Unlike my son, he thinks me immortal because he must. He does not want what I have to give him. Was it Billy who summoned me, or you, Heminger? I thought you would come faster if it was Villy's name you heard first. I need your wisdom, Mayfor. Your discretion. You have it, of course. There will be a thing soon, in which the nobles must name a new Jarl. And I am torn. I would have my son follow in my steps, but he is reluctant. He follows his warrior's heart. Others will name Tryggvi, a fine man with a mind for leadership. But his lineage is tattered, and he is less bold. I have known Billy since we were small. He's bold and courageous, and your warriors love the man. The nobles should choose him. Your sight is clear and your mind is sharp. Let that guide your thinking in the days to come. Billy departs for kinder downfall soon. Ride with him and talk like old friends made new. If I see any Valkyries lurking nearby, I will send them away. I can fight them off a while longer. Billy waits for you below, A4. E4 اسمه ايفور يا حاج.
ايه الملعب اساسن غير كل كاس. انا كده خلصت كل الاحمر. خلصت كل الازرق، متبقي الان الاصفر. Billy. There you are. Come. Ride with me to the falls. They are Freya's gifts to these unforgiving lands. All right. But if I don't faint at the sight of them, you've oversold the view. Stay alert. اتبعته ولا ما اتبعتوش؟ Let's keep our wits about us. ما تخلص يا فيلي. والله سلام عليك. النهاية كانت النهاردة لولاك انت يا حيوان، او لولا الشركة اللي حطت حيوان زيك وشركة حيوانة برضه كنت خلصت اللعب. هناك بالحسن. ها هو رايح فين البرد ده؟ ناقصة برود يا حبيبي. You fight with impressive skill, I should say. I taught you well, I think. You taught me how to fight empty air, Billy, and trees and snowdrift and the like. No, I am certain I saved you from a snowdrift once, and a murderous tree. That's how I remember it. Any man who would call a tree murderous is the man who's had one too many blows to the head. That tower there. It recalls the broken wall in Norway on the road. والله برود ببرود. استنى بقى. هو انت عايز تبقى بارد وانا لا يعني هعدي الموضوع؟ مش انت بارد يا حبيبي؟ ماشي من عيني. بس يعني ماشي.
هتخلص النهارده بقى ماشي. هو طبعا الشركة بتتبارد بس ماشي. That tower there. It recalls the broken wall in Norway on the road to my uncle's. Remember? I do. I remember the bite of that winter's chill as we sheltered from the wind for hours. It was you who got us stuck there. Searching for the chickens you let loose before the Yule feast. I'll have you remember. It's good to ride with you again, Arstick. I told you, that was meant to be a dragon's tail. It was a woody little twig in my eyes. No dragon's tail. Must I remind you of your own disrobed adventures in the pre-dawn streets of Stavanger? Eivor the Pantless, a head soaked with mead, and many pockets full of vomit. A dragon's tail it was, then? Are you sure you want my father's mead? Not afraid you might wake up tomorrow, naked, face down in a hog's pen? Is that what you call your house? Ah! يعني يا جت علينا. Stoneber, was Tryggve not sent there by father to help? We must go. Eivor! What happened? I came too late to stop this. The Picts set fires and ran. They mean to spite us. There are more people trapped within. Free them, Eivor. Tend the wounded. We'll get them out. ايه ده انا ما شفتش ناير وانا ماشي. No survivors here. There may be Someone, please! Move quickly, please! Leave your things! Get to Tryggve! You'll be safe with him! انا مش شايف بيوت اهو. Quickly, everyone! Get the wounded to Tryggve! They're in here! Save my wife, please! Leave me be! Not me! My wife! Save her! Oh, my dear Hilda. Why? I cannot live without you. I cannot bear to go on. يا عم ولع. There's nothing you can do now. Get to safety. انت مالك يا حاج؟ Is anyone out there? Thank you. Thank you. Help us, please! There are others. Please help them too. The smoke is too much! Shit! Shit! Please!
يلا بقى يلا بقى. Eivor! Eivor, where are you? Get over here! انت فين؟ انت Thank you, فين؟ stranger. I thought Billy, this was my last where are day you? on Midgard. Answer me! Move! Move! Get to safety! We need to clear a path! هيركليز واخوه. I will get the man, Eivor. You carry the woman. يبقى انت شاذ اكيد. او يمكن بتعمل معاها واجب، معرفش. Niflheim will have to wait. You are staying here today. Oh, thank thee, all father. Hold on to me. I can get you out. Thank you, Vili. Thank you. I draw breath because of you. I thought I might have to rescue you, Billy. Had I died, it would have been my time. My fate is already spun. I'm sorry, but you cannot endanger yourselves like this, lords. You have people to lead, a future to consider. The old man has wisdom, Billy. You have the full weight of this clan on your back. My father carries that weight. I do the fighting and feasting, and I am expert at both. It's good to have you watching my back again, Eivor. You see what I deal with, Eivor? The mind of a troll in the body of an Aesir. Still the same arse stick as when we were children. I'll never change. This is hardly the time for lightness, you two. We have many injured to comfort. Well, that is your domain, Tryggvi. I don't wish to be seen as a savior and healer all in one afternoon. The waters at Kinderdunfol will soothe my wounds. If my father needs me, I'll be there. Billy, stop! Eivor, wait a moment. Hemminger Jarl has confided in you about his health. He has. He said Billy wasn't taking it well. Vili lives in another world entirely right now. He is cracked inside, and will not face the full truth laid before him. And how are you? You braced yourself for what is to come. I have made my peace with the future. Yes. Worry yourself with the wounded here. I will talk to Vili myself. ايه يا فيلي ايه يا فيلي انت بتروح اماكن بعيده ليها حيوان انت. Thought favored me, my friend. For your sins.
الداخل ولا في الخارج؟ فين؟ Control cursed corruption lurks here. الله يحرقك يا فيلي. Ellie was right. The Kendo downfall is beautiful. Now where is he? ايه ده؟ ماشي. So, go on. Try it yourself. Eivor. Come. Stand here and look out over the fjords. Hold my hand. There you go. I've never been so high. Your father brought me here long ago, when we were just 19 winters. Together we stacked stones into cairns. These? Yes. Think of this as a test of mind and wit. Stack the cairn stones high and wide into any shape you like. How do I win? You win by playing, and a quiet mind is your reward. Let the air and nature's beauty soothe you. مش هتيجي ابدا لو ما وقفتش انا دي مش هتيجي. مش هتيجي برضه بس ماشي. خلاص نجرب حاجة كده.
بعدين فين فيديو؟ Have a look soon, isn't it? Ouch. ازاي درست اعلى من جوست تسوشيما؟ في حاجه غلط. امبارح جوست كانت اعلى، النهارده درست اعلى، ما هو مش منطقي. Eivor, you found my secret haunt. I would be deaf to have not heard you singing. Your crow's cackle could awaken the dead. These skirmishes with the Picts that worn you down? Not at all. The more scars, the better the boast. Look at my father. A battle-worn veteran, carved up like a goat on a spit. Not a metaphor I would use just now. Not in his state. These waters are magnificent, no? They comfort and heal. They are Freya's gift to man. Billy, you need to face it. Your father is dying. When he departs for the Corpse Hall, you will take his place, as expected. The novelty of this soggy north has worn on me, Eivor. Too warm for winter living, too cold for summer. I've heard Mercia is more temperate. Dense forests, bright colors, thriving streams. Is that how it is in your settlement? You are to be Jarl, Billy. Your father expects it. The people of Nottinghamshire expect it. I only want sun on my skin and an axe in my hand. Ale and adventure. Not the staid life of a Jarl. You defy a long tradition, Billy. The son takes after his father. That is the way of things. Eivor. I have my own reasons to see you made Jarl. The Raven clan wants friends in England, and you are among my very best. You do not need me in that seat to secure an alliance. You and Sigurd are beloved here. Your father's dying, Billy. Now is the time to get your house in order. تقبل الحقيقة يا فيلي. It is not my house. It is the clan's house, and the clan will decide what happens next. You have a chance to end on good terms with your father. I wasn't afforded the same luxury. Don't squander it. Billy! Billy, come forth! Another attack? It's your father! He hasn't got long!
Come to the longhouse. Mina Jarl is at the edge of death. I must see him before he goes. منور منور. الراجل بتاعكم بيموت والرواية ده ماشي عادي يعني. روح انت يا فيلي روح، انا بس هاخد معلومة من الراجل ده وارجع هحصلك. روح انت بس. طلع ما عندوش معلومة. خد وقتك خد وقتك. Eivor. To see you both together again like this. It recalls days long past. Makes me feel young again. Hold on to that feeling and take it with you to the Hall of the Slain. You have become a great warrior, Eivor. A warrior and a leader. Worth song and verse. I had many good teachers, Hemminger Jarl. You chief among them. I beg of you now, do not let my lessons die. Pass them on. The seer is on her way, Father. She has remedies for you. Cures and charms. I held you here, really. In one proud hand when you were fresh from your mother's womb. I've watched you grow. A dirty-haired boy, swinging sticks and running through the mud, dreaming of glory. I am proud of what you have become, son. And I am proud of what you will become. No matter Father. Willy. We must prepare for the funeral. I'll send for my clan. You call on the nobles of this shire.
The nobles have begun to arrive. Trukvi needs our help to see this through. We will be at the funeral pyre, overlooking the village. Go, my eyes. بس واحد اودن بعيدة اوي ليه كده. مش المفروض تبقى في المكان اللي هم عايشين فيه؟ Emerge. Who will step up to meet it? Really? I'm not sure. This journey to the halls will be heralded by roaring flames. Eivor. Drengur. Sunniva, thank you for coming. The sight of old friends lets my heart rest easy. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemmingur Jarl. The celebration will last many days. How soon till we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well, Trukvi. I pledged my life's oath to Hemmingur Jarl. There is nothing I would not do for him. The Althing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. The flames will burn bright and tall for all the Shire to see. You've done well, Trygve. This was his favorite spot in the Shire. I suppose we should get started. Our guests need looking after. I will look for you later, to save you from them once the mead has really soaked in. You are a true gift, Eivor. Thank you. Trygve is Hemthorp's rock. With him around, the city can keep its peace. He is a good man. I must be away for a short time, Eivor. I want to retrieve something for my father. A gift. When did you have the time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorp. Very kind, thank you. I should like to see it. I should look over the gift first. It must be worthy of Hemmingur Jarl. There's a heaviness to your look, Eivor. What troubles you? Hemmingur desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Vili, would it not? If tradition held, yes. Trygve has tasked me to help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her to ease your thoughts? It's a good idea. But let me go alone. Set scouts around the village. The people here must mourn in safety. وقت بدل ضائع ايه واحنا في ماتش كوره. الكلمة مستفزة اوي، وقت بدل ضائع.
حلوة دي. ناخدهم تدريجيا. ناخدهم تدريجيا. بين على الظالم والمفتري يوبيسوفت. ما يتحرق فيلي على ابوه وعلى اللي جابوهم كلهم. Stretch your wings. انا والله عندي سؤال بجد، يعني معلش ده المفروض يخليني ارتبط بايفور ازاي؟ يعني القصه دي مالهاش علاقه بايفور، يعني مش قصه مأساويه لايفور، ارتبط بشخصيه ايفور ازاي؟ يعني لو انا مجنون قولوا لي انت مجنون. كل القصص المأساويه لناس ايفور بيشوفهم، ايفور ملوش دور في الحياه غير ان هو بيساعدهم بس مش اكتر. With Hemingway Jarl gone, can Vili hold the reins? Will he guide us true? يعني مش زي كاساندرا You مثلا. are the wolf-kissed one. The أو raven of like battle whose fame grows with each waxing of the moon. I struggle with the choice Hemingway left for me. I would have your counsel on the matter. A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jötun, before the pyre is lit. Follow. ما كنت هقول لك فولو ازاي وانت قاعده، يعني نعقل التصرفات بتاعت اهاليكوا شويه بقى. Hann myndi hafa 4-10 manna í eitt festa með sér. Come, creatures. You are to serve the gods and bid them welcome our beloved Hemingway with ale and open arms. لو شفت حصان هضربه بالسهم على فكرة. Do you have the gift of foresight, Seer? Can you argue what is to come? I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Did Hemingway Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often, yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less, lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. Volva, Your heart is restless, your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl? I do. Between Vili and Trukvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jötun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. هاي
اهلا يا سيف، كيفك يا سيف؟ شو اخبارك يا سيف؟ Go, Sunan. انا لسه ما خلصتش اللعبة يا سيف. هو هيكون ده حرق يا سيف عشان هتزعل مني يا سيف. عشان قلقان منك يا سيف. لما انا قلقان منك يا سيف فما بركزش في اللي بيحصل ما بين الاتنين يا سيف. ما ركزتش هي قالت ايه عشان انت تقول لي ايه يا سيف. قلقان منك انت. لا ما انا قلقان منك يا سيف. وطبعا القلق ده ما جاش من فراغ يا سيف. ربنا يسامحك يا سيف. واي اقول لك ايه، ربنا يسامحك يا سيف. هتشل بدري يا سيف، هتشلني يا سيف. وعشان نبقى واضحين يا سيف، ادزيو خط احمر يا سيف. انا بخير، انت عامل ايه؟ ايه رايك في كمية السيوف اللي انا قلتها دي؟ اذكر كام سيف اتقالت في الجملة. قابل حاج اودن قبله. بس اهو اخيرا اهو نخلص اللعبة النهارده. Is it truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's Hall? هقول لك موضوع اودن ده. دي اخر منطقة ومش فاضل غير ألفرد اقتله بس. I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. أنا قابلت اودن 500 مرة. Once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We are only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my faith then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. ايه ده؟ ايه ده؟ لا وقعدوا يقول لك اللعبة دي مش هيبقى فيها ايه؟ مش هيبقى فيها اي حاجات خارقة للطبيعة. You left me too soon, Hemminger Jarl. Your Shire's fate is uncertain.
والله قاعد يقولوا كده اللعبة دي مش هيبقى فيها أي حاجة خارقة للطبيعة، اللعبة كلها خارقة للطبيعة أصلا. يا باشا هو ملوش داعي ماشي، بس هو يطول لك اللعبة ازاي؟ يعني نعقلها، هيطول لك اللعبة ازاي؟ هو هيحط لك شوية كحك في سكر تاكله؟ لا، لازم حاجات كده اي هطل عشان اللعبة تطول. by indecision. تسلم. لا دي قدرة. You pushed me, Heminger. I never intended this. Have no regrets, Eivor. You have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? The All-Father. He comes to welcome me to his hall. And I must follow. The choice you make will be the right one. يا عم ده عجوز اهطل. بقول لك ايه، منطقتك تتحرق بجاز. انا هختار الولا وهم يعيشوا مع نفسهم. انا هختار ابنك بقى قدها مش قدها دي حاجة بقى ترجع لكم انتوا. تقرفوا امي ايه ده؟ هيقرفوني والله. انا هختار ابنه بقى قدها مش قدها مع نفسهم. كده او كده اصلا اللعبة دي ايفور ملوش قصة، عشان بس نبقى واضحين. اي حد هيقول لي ايفور ليه قصة وقصته قوية انا هغلط فيه. انا صريح المرة دي بقى عشان متعصب، حقيقي متعصب. ايفور ملوش قصة. الحته دي حرق لو محدش لعب اوريجنز او اوديسي. ماشي، اوريجنز القصه كانت مايك بينتقم عشان اللي قتلوا ابنه، تمام؟ ده بالنسبه لبايك. اوديسي كاساندرا كانت بتنتقم او بتدور على اخوها وامها وابوها، ليها قصه. يونيتي كان ارنو عرف بعدين اللي قتل ابو صاحبته واللي قتل ابوه ومش عارف ايه، كان برضه ليه قصه ارنو. بلاك فلاج ادوارد كانواي دخل في الموضوع غصب عنه. اتزيو كونر، كل دول ليهم قصه عشان ما تشلش في مكان. ايفور قصه اهله ايه؟ التاير اتظلم، بس في الجزء ريفيليشنز التاير باين لك ان قصته ان هو ضحى بحياته عشان العقيده بصراحه. ودي وده اللي ممكن يخلي التاير اعظم اساسن شفته. عشان ادزيو ما تخلاش عن حياته عشان العقيده، انما التاير عاش ومات عشان العقيده. يعني لا، التاير ده حاجه تانية بصراحه. ده بقى انا عمال يعمل تحالفات بس. وزغراتي يا مديحة، ده بيعمل تحالفات وزغراتي يا مديحة. البت طلعت قبيحة، يعني هو كده.
festive. Too festive, and too soon. Fires, fights, and every man soaked in mead. Ugh, this has gone too far. Hemthorpe could burn before the pyre's lit. Gods, have I failed my dear Jarl? Peace, Trugvi. I will do what I can to calm things. Come, save it! Aid me. Be my eyes. Did you see that sobbing sack of meat with the roosters? What an arsehole. Ja, beiden nu I gullen på statsaukettlimakaren. Hade nog dröken varit så. ايوه لا ما الطيور. ايوه ما بقول لك هو ساب يعني هو ضحى بحياته عشان العقيدة. Flee, warrior, flee! Loki's whole day's waste here. You mean Hemminger's famous fighting roosters? Dragons with mighty claws! Save me from their wrath! Thank you, mighty Thor. You've saved my life. عشان شوية فراخ اتلموا عليك. Sober up. Steer clear of roosters. انقذت حياتك من شوية فراخ اتلموا عليك. وصديقه برضه قتل صديقه عشان الابل اوف ايدن يعني. لا هو الطير اكتر واحد عانى، ممكن بعديه على طول إلزيو، او هما الاتنين عانوا كتير بس الطير شايفه عانى اكتر من إلزيو. Help! Fire! Save my vodite bar! لا جزء ريفيليشنز كان عظيم بسبب الطير، بس قصة إلزيو عشان كده مش حابه قصة إلزيو، وكان عظيم لالطير. ريفيليشن. But hurry, it catches flame. Help! Fire! Save my vodite burns! Help! Fire! Save my vodite burns! Shit! Have to repair that. It was too late for your boda, as you say. Ah, balls. I dragged it all the way from Roos. It is back to water ale for me, I suppose. If you drink enough, ale is a fine fix to any problem. Very true, very true. Join me if you desire. هو برضه بالنسبة لإلزيو مش سهلة انك تشوف عيلتك كلها بتتشنق قدامك. يعني بعيد عن امه واخته يعني، بس اهله اتشنقوا كلهم قدامه. دي برضه من اللحظات الصعبة. صاحبه اتقتل. لا إلزيو برضه اتبهدل. لا إلزيو I need your eyes, my friend. لا إلزيو عاش حياة صعبة. إلزيو الطير أعظم اتنين اساسن وإدوارد، يعني لو هخليهم بالمراكز يبقى مثلا الطير إلزيو إدوارد. What madness is this? You dare اللي عانوا في سلسلة اساسن كريد. with your filth. I asked you a question, friend. بعد كده أرنو. One stupid enough to try sending Hemingr to heaven over Valhalla. Now he cowers behind a locked door. I only did right by his immortal soul. You will get what is right for you. Calm yourselves, all of you. I will speak with him, unmask his true intentions. Get that stain out لو هتكلم اكتر ناس عانوا بالترتيب بالنسبة لنا الطير، إلزيو، إدوارد، أرنو، كونر.
شيء، لا بس شيء ما خسرش حد من اهله. انا بتكلم اللي عانى بسبب خسارة اهله تحديدا. لا روج ويونيتي كانت حركة جامدة. The people are quite upset. Leave me be. وبرضه I did nothing wrong. الجزء الثالث وجزء بلاك فلاج. Before you cannot walk at all. Yes, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. If you open the door, I will follow you out. Get that stain out here now! You've got the key! Use it! هو في لا السلسلة كانت عظيمة، كانت عظيمة. You'll pay for your wrongs, desecrator. Enough. Let him speak to explain himself. I loved Heminger. I swear. I only want him to fly free in the kingdom of God. So you drench his body with your filth waters? Was it your Christian holy water? Of course. I anointed him in the name of the Lord. Shut your mouths, both of you. Your antics have outlasted their welcome. Now go. Some order seems to have been restored. Now to Trugby, to let him know. من جزء سندكت ما هو جزء سندكت بس يعني انا ما لعبتش سندكت لحد يومنا هذا، ما لعبتش سندكت، ما خلصتهاش. لعبت فيها جزء وما خلصتهاش. I've calmed the guests as much as they can be in their grief. They mourn. يعني حتى لو مش فاكر الجزء اللي لعبته. Still, thank you. And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Heminger would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Trugby. With time. Yes, it will. لا بس يعني اعتقد ان ده الجزء الوحيد في السلسله كلها اللي ما لعبتوش لحد اليوم على فكره. انا لعبت اوريجينز، اوديسي، بلاك فلاج، لعبت كله ما عدا دي ما لعبتهاش. سندكت الوحيده اللي ما لعبتهاش. ما انا عشان كده قلت المفضله عندي اوريجينز. المفضله عندي من كل الاجزاء الثلاثه الجداد اوريجينز افضل واحده، هي الوحيده اللي اساسن كريد بالنسبه لي. لعبت بتاع الصين شويه وما كملتش، ومش راضي يشتغل على الكمبيوتر مش عارف ليه، ففقدت امل ان العب بتاع الصين تاني. الهند والروسيا لا ما لعبتهمش، يعني ما حسيتش ان انا يعني فيهم حاجه بصراحه، يعني مش اساسن كريد، نوع من انواع اساسن كريد بس يعني المفروض اللي انا عرفته ان هو جزء الصين ده ليه علاقه بالصندوق اللي هو بيديهولها وكده، يعني اللي هو بعد كده بيطلع ان هو فيه الابل اوف ايدن. بس الفيلم كانت الحته دي قويه لسبب ان انا عرفت بعدين ان الصندوق ده فيه الابل اوف ايدن، ان إيزيو فضل محافظ عليها، يعني فضل مخليها معاه. واختفى. Here, from the Raven clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur. Something personal for your father. A sigil, I think.
A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemthorpe. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear? Did he not wield it at Ulkerthorpe? He lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. هو اهم حاجه ان هم مستمتعين، ده اولا يعني اللي موجودين بس ما يكلموش، اهم حاجه ان هم مستمتعين، ده اهم حاجه عندي. دي نقطه. تاني نقطه في الموضوع الربط بقول لك بين ادوارد كانوي وكونر وهيثم في اللي هو بلاك فلاج والجزء الثالث. احنا لعبنا الجزء بلاك فلاج طبعا، جزء تحفه، جزء تحفه بمعنى كلمه تحفه. الفكره اللي بتكلم فيها حاجه، احنا لعبنا بشخص غير ديزموند وما حسيناش بان احنا متضايقين، او انا ما حسيتش ان انا متضايق، وبقول ما حسيناش عشان الراي الاغلب الناس ما كانتش متضايقه ان هي ما بتلعبش بديزموند، او كنا بنحاول نحس ان احنا بنلعب بديزموند، يعني هو ما ماتش، فاهم؟ الربط الحلو ان ادوارد طلع ابو هيثم اللي هو ابو كونر، اللي هو كان الربط برضه بطريقه في النهايه كان حلو قوي، يعني كانت السلسله فعلا ماشيه على طريق كده. يا عم اقعد بقى، يا عم اقعد بقى، انت عايز ما ماتش. انا عايز اقتنع ان هو ما ماتش، بس ما فيش، هنتاكد منين ان هو ما ماتش؟ Let's see you, old friend. انا نفسي ديزموند يظهر، مش صوته بقى، يظهر تاني. This must be the cave Billy mentioned. Who would live here? يا ريت النهاية تخليني اديها 8 مش 7، يا ريت. بس لا، مش هقدر اغير التقييم، ان انا اقعد العب 80 ساعة عشان خاطر النهاية، لا، يبقى كانوا عملوها لعبة قصيرة. لا، لو مهما كانت النهاية حلوة على فكرة مش هقدر اغيرها عن 5 6 7 على فكرة، بتكلم جد. ان انت تقعد تلعب 80 ساعة او اكتر كمان، وكمان النهاية تطلع انت استفدت ايه اصلا يعني؟ فاهم قصدي؟ يعني انت ليه خليتني العب 80 ساعة مالهمش لازمة؟ عشان هشوف النهاية تبقى عاملة ازاي، بس الفكرة فاهم الفكرة اللي بتكلم فيها عموما، اللي اقصده يعني اللي هو 80 ساعة وفي الاخر ما اعرفش ما تقولش حاجة عن النهاية. بس اللي اقصده ان حتى لو النهاية حلوة، طب ليه خليتني العب 80 ساعة؟ The exile must value solitude, living in a hole such as this. هي اللعبة أول بصراحة أول ما اتقلبت RPG كده ما بقتش حلوة. رول بلاينج RPG رول بلاينج جيم. لعبتنا تقصد لعبة اورجنس يعني؟
يا جدع ما كانش فيها الحاجات You are a difficult man to find. Hemminger Jarl is dead. I was told you are a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemminger Jarl. The stones. Hemminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? انا عندي steady hand بس القلب وجعني يا جدع. قلبي وجعني يا جدع. هو تقريبا اخلص. سجد في البيت قاعد نايم على السرير، لما بروح انا بيخرج بره السرير ويمشي في المنطقة. How could it be at such a time? Hemminger Jarl's heart never wavered. انت بتبحلق كده ليه؟ Who are you? A friend of Hemminger's? Or a man exiled by his order? It does not matter who I was. I am nameless now. خلاص هي دي اخر دي قبل المنطقة قبل الأخيرة ان انا اعمل لها تحالف خلاص. Will you help me with my etching? اعمل هنا ام جي وهنا 98 بعد اذنك. ام جي 98. By his determination to keep his clan safe and his people celebrated. The mark of vague Visir. Sights never lost. Is this your decision? Yes, I choose this one. I will begin. How did you come to be here? Fate. ملك مين اللي I was given a death sentence. Unfairly, I felt. انا ما اسمعش اي حاجة عشان بلعب اللعبة فما بشوفش اي حاجة عنها. وحياتك ما تحرق. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. ألفريد ما هو في حاجة غبية في اللعبة دي. That is for Billy to decide. Billy has no say. Fate has already decided. في حاجة غبية في اللعبة دي. The all thing is tomorrow, and a Jarl must be chosen. اللعبة دي عاملة ايه بقى يا غبي يا عم الحاج؟ لو جينا هنا للتنظيم هتلاقيهم ان انا قبل ما اشوف التنظيم بيجيب لي شكل البني ادم وده ألفريد. انا عرفت مين ده قبل ما اقتله انا عرفت هو مين. فيعني حتت غيبية حلوة أوي بصراحة. يا جماعة
احب اقول لكم ان الحلقة الاولى بتاعت اتاك اون تايتن انا قلت الموضوع فيه لعب. انا قلت الموضوع فيه لعب. ايه ده؟ في ايه؟ في حاجة غلط. لا نزلت الحلقة نزلت. هي عموما بس الحلقة الأولى مش هتبقى يعني اللي أنا فاكره من المانجا يعني مش هتبقى بالقوة يعني لا. بس فيها كام حاجة تبقى قوية بس يعني الحلقة الأولى مش كده يعني. انما الحلقات اللي جايه تبقى يعني. بص هو انا خلاص في النهايه في المانجا. لا هي ما اعتقدش انها تبقى سعيده ابدا. انا في نهايه المانجا خلاص يعني هو المانجا باين ان دي النهايه يعني ما لهاش حل تاني تمام. فلا من اللي انا شايفه لا 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 لا, لا. يعني انسى انك تضحك يا عم. الحاج هجوم عمالقه والناس بتحول العمالقه البشر لعمالقه وحاجات كده عايزه يضحكك وانت رايح تتفرج على مش فاكر انمي كوميدي اتفرجت عليه بصراحه. Did you consult the vulva? مش فاكر انمي كوميدي اتفرجت عليه بس يعني انت تتفرج على محمد سعد يعني. اللي جه في دماغ الواحد بقى محمد سعد. And were your questions answered? Some questions were answered. Others I must answer myself. يا عم خلاص انا هختار مين اليار اكيد واخلص من المكان ده. There's the place for Vili in our settlement. He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. Absolutely not. أنا شاري النسخة الجولد. Never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili. Tryggvi. Each man wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. ما انت اودن بقى. Shire deserves a leader to admire, a man the people can trust. Yeah? Most love Vili, and he loves them. But he lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi.
Sturdy and wise and loyal to the legacy Hemminger Jarl left behind. Almost to a fault. But he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission. Only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Trugvi. And not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel. كنت شفت انا فيديو لاحمد السوري بيتكلم عن الموضوع. If Hemminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? Was your vow to serve Hemminger Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. السيج عارفهم انا السيج افتكرتهم لما قلت لي ابن ريزموند واحد منهم افتكرتهم. ابن ريزموند انا كنت شفت الفيديو لاحمد السوري بيتكلم عن ابن ريزموند هو اللي قتل جونو. السيج اللي عايشه في اكتر من زمان Eivor. ناس مختلفين. Sunniva. Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Ville gave chase. Ah, stick. You should have يا roused me ابني first. بلاش حرق بقى. Show me where I went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, للأسف أنا بفهم تلميحات. Our stake was never one to temper his emotions. بس حتى لو ما فهمتش بس في حرق. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back. His children and again now. If this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of the Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. عارف انت الله يسامحه برضه اللي حرق لي مين كانت رئيسة العصابة في اوديسي قبل ما نقتلها. Here, Eivor. This was where Ville saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. افتكرته دلوقتي انا الشخص ده. And make sure our ravens stand vigilant. افتكرته. I should be cautious around here. معلش ما كانش قصدي. ما كانش قصدي. انتساب؟ ايه انتساب ده؟ يعني اعمل انتساب ليه بالظبط؟ لو وصلت لعدد عالي من المشتركين هقول لكم مواصفات البي سي بتاعي. لو وصلت 1000 مشترك اقول مواصفات البي سي عشان واضح ان في ناس كتير عايزة. واضح ان انا معرفش. معرفش ايه بقى. تقصد عضو مشتركين يعني. انا قلت ايه انتساب دي يا جدع؟ اللي هو الممبرز والحاجات دي.
ايوه، ما انا مش موجود في مصر لسه الموضوع ده، اللي انا عارفه انه مش موجود في مصر، يعني حتى لو وصلت لعدد عالي من المشتركين مش موجود في مصر، ولا حتى السوبر شات. خالتي فرنسا هي اللي حرقت عليا ان الست اللي بتساعد كاساندرا دي هي رئيسة العصابة. انا كنت بتوقع عادي زي اي حد، لقيت خالتي فرنسا بتقول لي ايه ده انت هتقتلها، عرفت منين ان هي؟ شخص بيتوقع. يروح ناس كده فيهم الخير تروح حرقة الموضوع. فعلا لا انا اتعصبت عليك. Eivor, I could use your aid right now. بس المرة دي هيبقى فيه فعل، مش هيبقى تعصب. هو يا ابني ليه بتحب الحرق يا ابني؟ ليه بتحب الحرق؟ I've seen roosters fight with more spirit. Oddly, so have I. Footsteps. Follow me. ليه؟ ما انت اللي حرقت موضوع اوديسي. وانت يعني ما انا ما حرقتش حاجه قبل كده، معنى كده لازم احرق؟ ما حرقتش حاجه لحد قبل كده، الا لو حد طلب مني على فكره. يعني لو حد قال لي يحرق يا عم احرق عادي، مفيش مشكله بحرق، انما ما حدش طلب مني ما بحرقش يعني. انت نسيت، انت ناسي. هما كانوا كام بس الاساسن كريد اوديسي، وانت كنت في واحد فيهم وانت اللي قلت لي، انا افتكرتك انت دلوقتي. والله المشكله بس انا مش فاكر اسمها ايه. الست دي اللي انا قتلتها دي اللي هي مش فاكر اسمهم ايه دول. اللي هم زويدة، ولا كان اسمهم زويدة؟ كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم ايه؟ مساء الخير يا قرار، صح؟ بس متأكد. او يعني استميحك عذرا، هقول لك يا هلالي احسن، عشان انا اسمك فيه حرفين ره، وانا ره عندي ضايع، فيعني استميحك عذرا لو ينفع اقول لك هلالي احسن. كيفك يا هلالي؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ شو احوالك؟ منور. ما ذكريات كثرة. تسلم يا هلال، تسلم. منور والله. انا بتريق عليك. اول مرة تدخل القناة هنا يا هلالي ولا كنت هنا قبل كده؟ ايه السؤال ده؟ ايه اللي انا قلته؟ لا احساسك طلع في محله، لا والله. انا يعني انا السؤال كان في دماغي لما قلته، حسيت ان هو غريب. هو ايه اللي اول مرة؟ بس يعني هو غريب بس منطقي. انا حاسس السؤال فيه حاجة، بعد ما قلته والله استغربت. Getting into trouble and getting away. Save your honey words for when we get out of here alive, Arstick.
يا عم انت بتحاول تحرق دلوقتي يا عم. ابص قطع الصيف عموما، اذا كان بقى القديم او الجديد قطعه. قطعه واديه لإيرين ييجر خليه يتغذى عليه. يا والله اسعدتني، والله مبسوط ان البث عجبك. لا بس والله انا لاحظت بقى لما سألت السؤال والله ان السؤال غريب. Ah, my sword's thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Cuphead the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. ازيك يا انس؟ انا بخير، احنا بخير نشكر ربنا. انت عامل ايه؟ كيفك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ منور. I did wonder what trouble you'd been up to. ما انا مش فاكر، انا افتكرت الحدث دلوقتي. بس مش And I فاكر. wondered if you had taken after your father, if you were now leading your clan. Well, you have your answer. I'd sooner take after a troll and leave this clan in your hands. That I will not do. اللي عارفين لو لعبة تانية فيها قصة انا مكنتش هركز معاكم زي ما مركز معاكم دلوقتي. بس اصل الكلام هنا ملوش علاقة بالقصة الأساسية. And still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. And what about Tryggvi? And me? And your clan? معرفش والله، اليوتيوب اوقات بيستعبط. Of course, I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you. القلم That will عجبني. not change unless you push it all away. You speak a truth, I understand. Troll-faced arse-stick. A chicken draugr. Is such a thing possible? For that does not seem possible. Voda, too. A warder infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Vili. This has been good. Fun, even. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we might have been to each other. No, I never dwell on our past that way. I find it slows me down to crawl. And I'm not made for crawling. I think I'll turn ما in. بتجيش غير كل فين Long day وفين. ahead. واطي. ما طبيعي مش مشترك عندي، ايه الذكاء ده؟ لا هو اليوتيوب اللي بيستهبل. انا هرد على هلالي في موضوع ان انا هسأل سؤال The بس. funeral, the thanes. I should get back. I understand. I'll see you there. يا عم الحاج مش موجود في مصر، انتسبي، اسمها اشترك، اللي هو يبقى ممبر، يبقى عضو، يبقى
كلمة ايه انتساب دي في اليوتيوب. وفي حاجة بقى، نسأل السؤال المهم. اللعبة انت شايفها خرافية يا هلالي، ماشي؟ لأي حد شايف اللعبة دي خرافية، ممكن يقول لي قصة اللعبة؟ يعني سيبك من خرافية ليه؟ أنا عايز أعرف قصة اللعبة. لا اللي طبعا اللي خلصها ما يقولهاش، ما يقولش قصة اللعبة. فكامل اللي ما خلصهاش، قصة اللعبة ايه بالنسبة لك؟ أنا شايف إن قصة اللعبة ايفور بيتحالف مع الناس. مين والله مين اللي بيقولوا انتساب؟ مين اللي بيقولوها دي؟ الناس بتوع فورتنايت والناس دول؟ يعني حد يقول لي مثلا قصة الجزء التاني اللي هو بتاع اول جزء في اجزاء ايدزيو. هقول لك ايدزيو كان شاب مستهتر. ايوه انا عارف، جميله واسطوريه من ناحيه ايه؟ ما هو القصه ما فيهاش حاجه جميله واسطوريه، الجيم بلاي ما فيهوش حاجه جميله واسطوريه زي اوديسي، فاهم قصدي؟ يعني انا مش شايف، بالنسبه لي انا مش شايفها جميله واسطوريه عشان مش شايف لعبه، هو جيم بلاي. My father sets forth on his final voyage. العالم حلو ممكن، The nobles have offered up their funeral gifts. بس لو كانوا تعبوا عليها اكتر كان ممكن تطلع احلى، حتى لو مش القصة مرتبطة ببعض. بس لو تعبوا عليها على فكرة ممكن تطلع أحلى، حتى لو مش مرتبطة فعلا بالقصة الأساسية اللي أقصدها. لو مش قصة ايفور حتى كان ممكن تطلع أحلى، بس لو كانوا تعبوا عليها. أنا مش حاسسها لعبة، حاسسها قصص منفصلة كده. مش عارف بقى ايفور دوره ايه غير ان هو بيوريك القصص المنفصلة دي. In council, you are the wisest. At the hearth, the kindest. In battle, the bravest. May the sign of Bekevisir, the rune of the way, guide you to the hall of many doors. انت مش كل ده متأكد؟ Stand at my side. Speak from your heart, Emina-san. والله انت احلى يا انس. Today we mourn the passing of Hemminger Jarl of Nottinghamshire. My father. Our father. He was a towering force. A strength to fear and admire, now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity, his spirit. In you I see his life. And his love of drink. Gods, did he love drink? We are these things because he was these things. مين هيشتمك؟ بس يخلص المشهد ده ومين هيشتمك دلوقتي؟ Father, we shall be to our children what you were to us. And when they are ready, we will meet you again.
Give him a fine farewell. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the All Thing. The next Jarl will soon take his seat. خلاص كده. اللعبة بيقول لك ايه بقى عبد الله فيو على كلام سيف، بيقول لك اللعبة أفضل وأسوأ لعبة لعبتها في 2020. أنا عبد الله فيو بص، أنا بقالي فترة كبيرة ما بقتش باخد بآراء مراجعين أصلا، بعيدا عن هم مطبلين أو بعيدا عن هم يعني في اللي ما بيعرفش يعمل مراجعات، بعيدا عن حاجات كتير. أنا ما بقتش، أنا ماشي بمبدأ معين، أنا أجرب الحاجة بنفسي عشان أقول رأيي فيها، يعني انا بجربها بنفسي عشان اقول رايي فيها، انما ما بثقش في اراء الناس. هو رايه كده، انا لما اجربها ممكن رايي يختلف. بس بالنسبه لعبد الله ريفيوز، لا انا بقالي فتره كبيره بعيد عن عبد الله ريفيوز اصلا، يعني فيديوهاته بشعه. لعبه عباره عن تمطيط بدون معنى. والله يا هشام، والله مفيش قصة كده تمسكها. وجوست فين دي الأعظم في 2020. أيوة نوصل بقى للحتة اللي أنا هشتم فيها. حتى مينا شغال تطبيل ليها. يا لهوي لما يجيلك الغدر من أصدقائك، مينا شغال تطبيل. طب يعني أي حد لعب جوست اوف تسوشيما أو شاف لها فيديوهات، رأيكم فيها ايه؟ والله ما بهزر، يعني عشان بالنسبة لي هي الجيم اوف زي هي لعبة السنة بجد. انا ما لعبتش فاينل فانتزي ريميك، انا بقول من اللي انا لعبتهم. جوست اوف تسوشيما افضل لعبة لعبتها السنة دي بدون منازع بصراحة. اي حد لعبها رأيه فيها ايه؟ اصل ده ايه؟ مينا شغال، حتى مينا شغال تطبيل ليها، ما اطبل لها من هي لبكره الصبح. دي جوست اوف تسوشيما عيب. انا معاك انه محتاج شويه تعديلات، لكن بيها من المتعه باللعب من خلال عيون جرافيك، بس هي مثل ما هي محتاجه تعديلات كتير. هو الجيم بلاي يعني اللي مخليه مكمل الجيم بلاي بس مش اكتر، بس اللعبه فعلا مط بطريقه وحشه. التمطيط مضر بالصحه. خف الدم. بتطبل معايا. بصوا يا جماعه، ده نداء مني انا بصراحه، يعني اكيد انا ما خدتش حاجه عشان اصوت لجوست تسوشيما او اخلي الناس تصوت لها، بس اي حد عايز يصوت لجوست تسوشيما عشان تكسب لعبه السنه، او اي حد مهتم بجيم اوف ذا يير عموما، يعني يدخل على جيم اوف ذا يير ويصوت لها، عشان الحدث يوم الخميس الجاي. الحدث يوم الخميس، فاي حد عايز اللعبه جوست تسوشيما تكسب يصوت لها. اي حد عايز ذا لاست تكسب ما يصوت لهاش. طلب مني، طلب بسيط يعني. بس انا صوت لها في افضل موسيقى وافضل رسوم، انما افضل قصه لا، افضل لعبه في السنه لا. None drank so well and so deeply as Clan Hemmingerson. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. I agree. Call on those who must attend. The All Thing will begin shortly. بس قليل لو لقيت عيوب في تسوشيما بصراحه. قليل بالنسبه لي، انا قليل ما لقيتش فيها عيوب. Eivor. You look uneasy. دي بصوا، ده انا لسه ما طلعتش الجرافيك، لسه ما اشتغلش.
and paralyzed by a sword. I stand between that man and Jarldom. You stand side by side, really, and one of you must step forward. My And it's father you. placed us side by side because he trusted your vision. So what do you see? هقول لك انا سي. والله عارف يا هشام، انا لعبتها وعارف انك كلامك ده من قلبي. احنا بنتكلم عن لعبة السنة يا انس. بنتكلم عن لعبة السنة. بصوا يا جماعة، انا ما بطلبش منكم الطلب ده كتير يعني، ماشي؟ بس بجد والله لو تقدروا يعني، هو طلب بسيط يعني عشان السنة دي تخلص على خير. لو تقدروا تساعدوني ان اوصل 500 مشترك قبل السنة ما تخلص، يعني هكون شاكر جدا ليكم والله. لو قدرتوا 500 اكيد مش 1000، 500. مش لدرجة يا سيف، مش Drunk as لدرجة. you are, I see before me a man full of passion, vigor, and a love for his people. I see a Jarl. Your burden will get easier to bear. Take your father's seat and make it your own. قربنا ولسه قدامنا وقت 24 يوم، لسه في وقت. I will. Good. Now let them know our stick. انهين ايفور ولا فيلي؟ People of Hemthorpe, of Ulkethorpe, of Snottingham. Today I pledge myself, as my father was, I shall be your Jarl. هقول لك مين فيلي. Hemminger was a hero, not for who he was, but for the people he led. With Tryggvi by my side, with all of you, we will have glory. يا عم خير. يا الناس ما عجبهاش البث، يا ناس عندهم حاجات اهم يعني. احنا بناخدهم خطوة Take time to wear that title with comfort. انا مستني اليوم اللي 100 شخص يتفرجوا عليا فيه في نفس الوقت يا رب. باسم الصليب. There is no need, for you are family. يعني ما اعتقدش ان هو هيجي في وقت قريب. The Hemmingers in Clan Raven are true يعني sworn friends from this day forward. اتمنى والله. Do you accept? انا بس عايز اوصل لها بالاخر السنه يا هشام. والله تسلم يا رب، تسلم. Be fair, be just, and call upon us often. Our stick. I'm sure I will. والله ولا انا فهمت. وفي حاجه حصلت تضحك، انا ما خدتش بالي. انا معاكم. ايه انت ايه اللي انت كاتبه يا سيف؟
انا هفهم سيف بعد كده هفهم انس سيف كان يقصد ايه. يعني الكلام اسهل من الكتابة. اولا يا سيف مش لازم يكون عندك قناة عشان تدخل تشوف قنوات ناس تانية. يعني انت لو عندك جيميل بس خلاص، يعني مش لازم قناة. تمام، يعني لو عندك جيميل هتدخل تشوف كل حاجة، يعني مش لازم. هو يقصد بقى ايه؟ يقصد قناة بينزل عليها حاجات. سيف يقصد هو لو هو مش عنده قناة بيتفرج عليها ازاي؟ يعني عشان سيف كان فاكر ان كلهم لازم يبقى عندهم قنوات بينزلوا حاجات، او مش فاهم انت كان سؤالك ايه لهلالي، فعشان كده قال كده. فهمت يا انس؟ فهمت يا سيف؟ طب كويس كويس كويس، فهمتوا؟ طب الحمد لله. لا طلب منك جيميل، مش طلب منك قناة ازاي؟ ايه طلب مني القناة دي؟ لا، اللي عنده قناة يقدر يدخل. انت عامل الجيميل، فالجيميل بتاعك انت فاتح القناة بتاعتك من الجيميل اللي انت عامله. ممكن يبقى عندك جيميل من غير ما تعمل قناة. خف دمك يا سيف هتموتني. فممكن هو يتفرج على حد من غير ما يعمل قناة، وممكن يتفرج على حد وهو عامل قناة. مش يا عم خلاص احنا داخلين على النهاية اهو. دي النهاية، يعني متأكد ان دي النهاية. بس اللودنج يخلص، بس اللودنج يخلص. قولوا يا رب اللودنج ما يخلص. انا جايب النسخة، ما اعتقدش هتبان بسبب ان ماشي اهو. جايب اللي هي الجولد اديشن. هنا اهي الحتة الذهبي دي، عشان ده سؤال سيف كان سأله من بدري. الجولد اديشن دي التذكرة الموسمية، معاها اسطورة بي وولف، ذا ليجند اوف بي وولف، غيظ الكهنة، ده التوسعة القادمة، وحصار باريس، ده برضه في التوسعة القادمة اللي هي السيزون بس، يعني اللي جاية. نهاية يوم النهاية. الحساب يوم الحساب. It's time we return to the settlement. Hey, Eivor! Niels notar det, Eivor. الموت يوم الموت. والليلة حبيبي الليلة ليلته. شيء ما شاء الله قاعد عمال تتوقع توقعات صح يا سيف النهارده. I bring fair tidings, Runry. Hemminger Jarl in Nottinghamshire has passed, but his clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He is their Jarl now, and he has pledged to aid us in times of need. مش الجديدة، القديمة ممكن، انما الجديدة لا. بالنسبة لي مش الجديدة خالص. ايوه اهو سيجرد عايز يكلمنا وداخلين على حاجات حلوه اهو. يلا. انا قلت برضه اصل فاضل المكان واحد ولسه ما اتحطلوش حاجه، ف خطاب بيلي.
نعمل سيف. غير متاح. غير متاح، بس نقدر نسيب على اي حاجة تانية عادي يعني. استنوا يا جماعة، انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق. الطريق الى فالهالا. فالهالا؟ طريق الى فالهالا. مش قادر اصدق يا جماعة. لا لا لا، انا هموت من الصدمة. لا لا لا، خلاص داخلين على النهاية بجد بجد. لا لا، انا قلت فالهالا. فالهالا مش فالهالا. هالا اخرها هي، هي جت معايا هالا يعني. فانت حتى كتبت الموضوع غلط يا انس. جاي يا نهار. فالهالا مين؟ انا قلت به، انا جبت سيره البه. يا هلالي انا بقالي، يا هلالي انا بقالي 80 ساعة بلعب اللعبة دي. 80 ساعة. مش عايز نفرح لما النهاية تيجي؟ ده انا هتشل في مكاني من الفرحة. والله مبسوط والله. عندي ناس زي العسل والله. انت اشتركت صح يا هلالي ولا لا؟ يعني انا مش عايز اضغط عليك، بس يعني اشتركت. عشان نبقى نقعد نضحك كده مع بعض دايما. اشتركت ولا ما اشتركتش؟ اوعى تقول لي ما اشتركتش. منورني منورني. شوف النور زاد اول ما قلت اكيد. حلو حلو حلو، حلوه الخدعه دي. عارفهم 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 طبعا طبعا عارفهم عارفهم انا. وجالي كود شحن مجانا ومش عارف ايه. عارفهم عارفهم. وازاي تكسب ايفون خلال انك تبعت رساله لواحد مش عارف ايه. وانا كسبت 5 ايفون. مين اللي كسب 5 ايفون؟ مين ده اللي؟ وتلاقيهم في اي بوست على الفيسبوك الكومنتات بتاعتهم موجوده. ايه ده؟ لو زهقان او مبسوط ادخل صفحتي هتتغير. لو زهقان او مبسوط ايه ده؟ يعني احنا عندنا كل حاجه. مبسوط هننكد عليك، زهقان هنفرفشك اللي هو. يمكن عشان احنا زي العسل وانت راجل زي العسل فبنندمج مع بعض. انما لو انت مش زي العسل او احنا مش زي العسل ما كنتش هتندمج معانا. عشان العسل بيندمج مع العسل اللي زيه. شوف والله انا الجمل طلعت لوحدها. الجمل طلعت لوحدها. انا شاعر. انا شاعر. Eivor, the time has come. Our time. Our time for what? My final glory awaits. Your final glory? I fear to ask what that means. Do I not speak plainly? My time in Midgard is done. I wish now to see the hall of my ancestors. أنا مش هقرا البث من دلوقتي عشان السيف ما شاء الله مش هيقدر يمسك نفسه. I do not speak of death, Eivor. I speak of life, life and glory everlasting. I know I've been in a fog these last أنا اللي مش عايزوش. I know I speak words you don't fully understand. But I only ask you trust me once more. On my final voyage back to Norway, to wish my father farewell and achieve my destiny.
Back to Norway? I need to discuss this with Randvi. If you must. I will await your answer down by the docks. Do not keep me waiting. ايه اللي هيرجعه للنرويج؟ Greetings. ده عايز يستولى على النرويج؟ كلامك مش واضح يا سيف. يعني كلامك لا، ما هو طلع يقصد سيجرد وما يقصدنيش انا يا هلالي. كلامك مش واضح يا سيف، وضحه. وضح كلامك يا سيف قبل ما الواحد يبقى رد فعله كده. الراجل غلبان. Maybe time to return to Norway. Sigurd is eager to see his father and beyond that, I do not know. I have heard ill news about Styrbjorn in the past year. If you go with care. اداله بالخنجر في صدره. Return as soon as we're able. Good. And be safe. Both of you. انا برضه استغربت، قلت ايه الواد ده؟ ايه اللي مش عايز اشوف وش تاني ده؟ لا الولد طلع كويس. طب بصوا، يعني اللي اقل من 13 سنة ما يتفرجش. هو كده ما بيجيبوش حاجة يعني. بس بما ان الواد مسافر يعني، فلازم تودعه. صح ولا ايه؟ يعني مش لازم حبيبتي Eivor, darling, how nice to see you. How nice to see you حبيبتي. لازم تودعه، لازم. الولا مسافر، محدش عارف هيرجع ولا مش هيرجع من السفر اللي هو رايحه. محدش عارف. لا احنا نشيل 9. What about we spend a bit of time? Just you and me. I like how you think. I like how you think برضه يا سفلة. يلا يا اللي مش محترمة. يا اللي انت ست مش كويسة. I like how you think. لا مش كويسة. لا على فكرة مش أحقر من راندفي اللي خانت سيجرد. لا أنا عجبتني I love how you think. عجباني طريقة تفكيرك يا ولا. ما طبيعي سفلة، ما لازم. غير كده ده حلال، هما الاتنين بيحبوا بعض. إنما التانية راندفي كانت بتخون سيجرد. هل في النسخة الإنجليزي بيجيبوا أكتر من كده؟ لا بجد والله، هل في النسخة الإنجليزي بيجيبوا أكتر من كده؟ يعني عشان أعرف أندم ولا ما أندمش إن أنا جبت النسخة العربي. هل في النسخة الإنجليزي بيجيبوا أكتر من Sigurd. Shall we then, Eivor? To Norway and well beyond. To Norway then. Good. لا Lead on. أيوة مصفرة باحترام، يعني ما جابتش أكتر من كده. شايفوا الاحترام بتاع قناتي؟ وسايبر بانك برضو، اوعوا تتوقعوا ان انتوا تشوفوا اي حاجة تعدي الحدود هنا. ها اوعوا تتوقعوا، اوعوا خيالكم يسرح بيكوا تفتكروا ان انتوا احتمال تشوفوا اي حاجة سايبر بانك هنا. انا لسه بقول يا هادي، انا لسه ما بدأتش حد. فاي حد هيقول لي والنبي ورينا المزه دي يمينه في سايبر بانك يشوفها هو. انا هلعب سايبر بانك بكل احترام وادب، يعني انا هقعد مؤدب في اللعب. لا ما هو عاملين حاجات كتير انك تقدر تلغي العواري وتلغي، فبراحتك بقى عيش.
ليه يا حبيبي ليه؟ So strange. ليه يا حبيبي؟ ما ينفعش اروح هناك على طول؟ ينفع صح؟ بس نسمع سيجرت. Feels unfamiliar. A few years abroad have shaped us more than all the decades we spent here, brother. And it's bloody cold. Colder than I remember. ايه؟ استريح. يعني ممكن إعادة إرسال رسالة بتوضيح معاني الجملة. يعني إعادة إرسال رسالة بتوضيح معاني الجملة. أنا يا ابني اتصدمت في الموضوع ذا لاست اوف اس اصلا ان هو كان فيه مشهد. انا متوقع يعني، والمشهد كان قذر اصلا، واليوتيوب كان فعلا حذف لي البث، ولما بعت له رساله رجع البث تاني، ودلوقتي حذف البث، حذفه تاني برضه، مع انه سايبه عند ناس تانية كتير بس حذفه من عندي برضه. There's no need to hound the old man. No. He must taste the same foulness that I taste. He must know what glory he missed by staying here, the lapdog of a conqueror. You want to speak with him? Yes. يعني بعد ما تنعاد. Face to face. Woo! I will tell him the truth. Are you feeling all right? يا ابني البث وقف مرة واحدة، لقيت البث وقف عشان يوتيوب وقف لي البث بعد المشهد القذر ده. يوتيوب وقف لي البث. بس الحمد لله ما جاليش كوبي رايت سترايك يعني. ايوه الخضر. I will say what needs to be said. You fear his rebuke? Oh no, I crave it. استنى بقى نشوف اللحظات الحاسمة. But maybe you will light a fire beneath him, inspire him with tales of our glory. If I do, I'll stoke that flame until it burns. Creed, sail. يا باشا ده مشهد بين رجلين. لا لا يا أهلي للأسف. للأسف أنا اتولدت في مصر وعشت في مصر. ما شوفش أعمال عراقية كتير. اتنين رجالة مع بعض والله. يلا نشوف بقى النهاية ايه اللي هيحصل. بقول لكم ايه، استنوا دقيقة اجيب لي شيبسي عشان الواحد صايم. هجيب شيبسي وهرجع لكم. تمام؟ هجيب شيبسي وبيبسي ولا اجيب شيبسي بس؟ ما هو دول كتير عربية حافظة اللغة المصرية او عارفاها. هجيب شيبسي وبيبسي وارجع لكم على طول. ماشي؟ شيبسي وبيبسي ولا شيبسي بس؟ هشوف يعني هجيب وارجع لكم على طول.
تيجوا تاكلوا شيبسي وبيبسي. من عيني يا سيد، من عيني. نخلص البلوه السوداء اللي في ايدينا الاول. بعد كده اشوف الحاجه اللي انت بعتها لي خاصه على طول. We should go. Look at him. ليه هو الموضوع سهل يا هلالي؟ بس انا متأخرتش. Sigurd? My son, Eivor, by Odin's blessing, come and let me look at you both. That is far enough. Blood of Tyr, what happened there? A grievous wound you have. Are you well? Far better than I look, I assure you. This calls for a toast. Your journey must have been long and cold. A drink to warm your blood. We are not here to drink or make merry. Only to look upon the rackets of a once great man. And then what? Make new war against King Harald? Stake a claim on his crown? Is that your wish? To sow more chaos here? You're absurd, old man. What could possibly interest me in this frozen backwater? I heard rumors that England was infested with kings already. I thought maybe you would return here to... I've cast aside all dreams of kingship, father. A much greater end lies in wait for me. I have returned for one reason only. To say goodbye. And to thank you for your colossal failure. Failure? As a father, هو الصوت as a تمام king, ولا as a man. For without it, I would not have discovered my true self. My failure, as you call it. My oath to King Harald was the only sensible path forward for a man in my situation. There was nothing sensible about your betrayal. Sigurd should have been king. You robbed him of that. Who did I betray? A son who was never home? A selfish boy with no sense of leadership? An arrogant You lie! I have led numberless men into battle, and countless ships on raids across all the known world. You talk of kingship as if it were a matter of counting the notches on your axe. But to lead means so much more. I passed my crown to Harald because he was a man who understood the challenge put before him. ما اعرفش الموضوع هيبقى طويل كده كويس والله. You pathetic worm. Sigurd, this is not why we came. Plans change. As do hearts. Not this one. هتضرب ابوك يا حيوان. حيوان. And you, Eivor? بتمد ايدك على ابوك. You should have told us of your plan to bend the knee to Harald. And spared me the shame of seeing my father debase himself like a gutted pig. You are right. I owed you the truth, and for that I am sorry. But I will not apologize for what I did. Then I have nothing left to say to you. Let's go, Eivor. My son, please. You've spoken your words, and Sigurd has heard them. What happened to my son? What
turmoil did he see that took his arm and darkened his mood? He saw his father for what he truly was. A coward who faced his enemies with more لا ما انا عارف than he ان did his انا family. اساسا بسمع الصوت. I was a father to you, Eivor. I have no father. التمبر خدوه وهي قطعت له دراعه عشان توريه ان هو شخص الآلهة تجسدت فيه يعني. للي ما يعرفش القصة هنا المفروض ان ابو سيجرد كان عايش ملك الحتة بتاعته لوحدها يعني، وسيجرد كان هو المفروض هيبقى الملك بتاع الحتة دي بعدين، فراح ابوه تعهد بالولاء للملك هارلد، فالحتة دي بقت من ضمن مقاطع الملك هارلد. فهنا سيجرد اتضايق من ابوه عشان ابوه ما كانش قال له، هو فاجئه مرة واحدة كده، وراح سيجرد خد ايفور وراحوا على انجلترا. تمام. ايفور باسم قعد يلعب في دماغه ان هو شخص الالهه تجسدت فيه وبيكلم الالهه ومش عارف ايه، واستغفر الله العظيم يا رب بقى، وكميه الكفر والالحاد اللي احنا فيه ده. ففي واحده خدته اسمها فولكي من ضمن التمبلر، قطعت له دراعه عشان ايه؟ من كتر الالم عقله يستوعب بقى ان ايه وبعد ما قطعه هي كده بس. لا عيب عيب، ده بس محترم، عيب ولد. طالما عامل نجوم ماشي، بس عيب. بس ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. Still dwelling on your father? Not at all. I was only reflecting on my visions, wondering at them, how present they are. سيف. Like memories of yesterday. ده بيني وبينك يا حبيبي، ده بيني وبينك. Describe them for me, your visions. My earliest was of a large door embedded in ice, far north of Herdafylke. The saga stone embedded at the top of its arch. As the visions grew stronger, the door opened, revealing many things. لا Life tree الشات كده داخل في حتة. Valhalla, and the faces of our gods, all of whom called me friend, brother, warrior. I felt at home among them, warmed by their love. You should know you are not alone in this. تقريبا هلالي شتم الشتيمة دي بس عشان ما فهمتهاش. And what did they foretell? It is hard to say. I've seen Odin leading me into shadows. I've seen spinners weaving wild destinies from pools of blood. I saw the great beast Fenrir, the branches of the world tree, and a man with... Go on. Valka warned me of a great betrayal. But what form it takes, I cannot say. I see. I hold to my oath, Sigurd. You know that. Betrayal is not in my nature. Of course not. You are a stalwart as a pillar of stone. Come now. My destiny awaits. مش عارف ليه ايفور قال له على موضوع الرؤية بتاعته ده، او مش عارف ليه. لما انا عارف يعني انا بحاول على قد ما اقدر بس ان فعلا القناة ما يكونش فيها شتيمة يعني. انا ما بحبش الاسلوب ده، فعشان كده بس بحاول على قد ما اقدر ما يبانش فيه شتيمة، فعشان كده بتضايق وبمسح الرسالة دي. يعني حتى انت شفت سيف لما بعت رسالة بس عليها نجوم يعني مش شتيمة يعني. او ممكن شتيمة يا ابن الكلب يا حيوان، انما شتايم اكتر من كده لا. فاهم قصدي؟ وطبعا الشتايم دي على اللعبة اظن ده واضح.
اكيد الشتائم دي هتبقى على اللعبة عشان اي حد يتطاول. استاذ رمضان مبروك هيعلمنا. The Christians are hardy folks. They see one man above who holds the axe. One man higher than us all. بس هي بجد الشتيمة انا ما فهمتهاش، بس حاسس ان هي شتيمة قوية يعني. The woman Fulke. In my time with her, as painful as it was, she showed me things so strange and wonderful. I am almost grateful for her treachery. What she did to you was cruel beyond measure. Yet, with every snap of the flame, والله ما فاكر، بس هي فاكر ان هي كانت شتيمة يعني. my visions grew stronger. If you can find the good in that, fine. She was as mad as the ocean is wide. Even the mad ones can offer wisdom. Their Jesus was an odd fellow. Now half the known world loves him. And no one believed us when we were young, and we chiseled our plans onto tables in meat halls. Not even my father. There is the secret I know well. Can we not return to England and finish together what we began? No, forget all that. The future is forward. لا انا عارف، لا مش عليك انت، في ناس ممكن مش فاهمين الموضوع فيفتكروا حاجات كده. اصل في ناس يا هلالي يوتيوبرز بيشتموا متابعين والمتابعين بيشتموهم، والعلاقة دي اكيد مش عندي انا ابدا. موضوع ان انا اشتم المتابعين او المتابعين يشتموني ده خط مليون خط احمر. انا متربي على حاجة واحدة، احترم نفسك عشان او احترم اللي قدامك عشان يحترمك. انت لو احترمت نفسك واحترمت اللي قدامك هو يحترمك. انما لو انت قليت من اللي قدامك لما يقل منك، او لو غلطت في اللي قدامك لما يغلط فيك، المفروض ما يزعلش، عشان انت اللي بدأت قلة الادب، انت اللي قليت ادبك وانت اللي غلطت في اللي قدامك. فانا ما بحبش ولا اقل من حد ولا حد يقلل مني. بس في ناس مهزئين كتير على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، مهزئين بمعنى كلمة مهزئين. Keep moving forward. Do you know the way? As I know my own mind. We will cut through this winter sheet like swords. اصل اللي يقبل ان هو يتهزأ من الناس كده يبقى الشخص ده مش. We'd be the shame of our clan. Ha! That we would. هو احنا رايحين فين يا سيجارد؟ لا 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 لا، عرب عرب على فكرة. عرب عرب يا سيف. الناس المهزأة دي ناس عربية ومصرية، يقعدوا يشتموا المتابعين والمتابعين يشتموهم. لا وبشتايم بقى. دي ناس يعني اقول عليهم لو قلت حيوانات اعتقد حيوانات احسن منهم. Could we not wait until this tempest quiets down with a ship where we have meat and food to warm us? No, we must confront the omens and honor the gods. الرؤية بتاعت إيفور. We must go to them. We would be poor company with frozen bones and ice pellets for ice. الرؤية بتاعت إيفور. Fear the cold, Avon. Where we are going, the winds and snows cannot touch. لا في ناس بتدخل بتشتم اللي بيعمل البث، وفي البث بيشتمهم وبيضحكوا بالشتايم، اللي هو انت يا ابني مهزأ، ما عندكش كرامة اصلا. هو ده اللي مخليك برنس يعني، انك تشتمهم وهم يشتموك. وعندهم ناس كتير بالهبل على فكرة، يعني عندهم بالالف واحد بيتفرجوا عليهم في البث. بستغرب ان كل دول ناس مهزأة بصراحة،
المتابعين اللي بيتشتموا والراجل اللي بيتشتم مبسوطين، هم عايزين يشتموا ويتشتموا. بصراحة بقيت مستغرب ان في ناس كتير بتحب التهزيق. في ناس ما تقدرش تعيش من غير تهزيق. فانا هنا يعني بتعامل بالاحترام، بحترم المتابعين عشان طبعا انا بحترم اي حد، ومع ذلك لما بتحترم حد المفروض بتجبره ان هو يحترمك. Will you not say where this leads? You will see soon enough. Too late to turn back, I fear. There! The cave! Within hides the sacred gate. والله يعني مش فاكر المواقف قوي، بس المهم ان هم كانوا بيشتموا في بعض وبيضحكوا. ويا ريت يا حيوان، يعني يا ريت يا كلب يا حيوان، هي الشتائم الطبيعية. لا يا ابن كذا، والتاني يرد عليه ده انت اللي عيل كذا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا فين هنا؟ اللي هو بجد ايه ده؟ يعني لا، ناس مهزأة بمعنى الكلمة. بس المهم خلينا حاليا في اللعبة ونسيبنا من الناس الموزعين دول. My heart races. This is it. Guards. This door. Have you seen this before? The space above. The saga stone sat there, did it not? Long, long ago, yes. Now stand clear. Svachoi nokvat uns membro trurvondi kvorde. Uns solas vras gnokadide. Unsum huchas reisterae chasaunsi. How did you do this? Where did you learn these words? I told you, Eivor. My visions are memories of a life once lived. Come. ايه ده؟ ما طلعش كداب. ما طلعش كداب. سيجر ده ما طلعش كداب. انا متضايق قوي من نفسي دلوقتي. انا اسمي مينا يا هلال. تفكر سيجر ده كداب بصراحة. This blade will lead us onward. Hoerasi. Sigurd, I don't know what to say. This is all so strange. Trust this place, Eivor. This old and sacred place. Where does it lead? To the Hall of the Slain and the Golden Fields. To Valhalla. Sigurd. Sigurd. محدش قال لي انك بتختفي يا سيجرد. وبتظهر كمان. It is finely made, that much is true. I doubt Gunnar could hammer a piece any finer. In this cavern, so deep and humming with magic. هو في ايه؟
There. The old tree. The tree of life. What is this? See how proudly she sits. How beautiful she gleams. Here all the roots of life run together. The skalds would cry to behold such a sight. And there is more to come. I swear by all the names of the Old Father, this is only a taste of what I have in store for you. For my visions go further, to Odin's great hall. مش عارف الف الكم على فكرة. هي الكاميرا ثابتة كده. كده شغال. What is this place? There. Do you feel that? The sacred energies. I have never seen something so grand. This shrine is ours. It will open for us. Watch and see for yourself. How do you know these things? Was all this in your vision? All this and more. انت طلعت صادق يا سيجرد وانا اللي كنت مكدبك. كان ليها حق تقطع دراعك يا سيجرد. انا مش مطمن للمكان ده. في زرع كتير. ماشي يبقى انا هقتل حد. Yes, it is returning to me now. This ancient shrine is set alight by the sphere of metal. And these shining arms, these branches, they will grant us access to the refuse of the gods, to Valhalla. Are you ready? What lies beyond all this? Where does this lead? Take your place at the center there, and you will see. Sigurd! ايه ده؟ ايه ده؟ دي ام العرافة. ايوه هي امها. ده اكيد معمول بطريقة حلوة طالما مشهد. Hill you give us. A guest has come. ايه ده؟ مش ده الانيمز اللي كان في فيلم اساسن كريد؟ انيمز جوه انيمز؟ ابهرني ابهرني. هتبهرني ولا هتعمل ايه؟ طب النور وعينيا، عايز تبهرني ابهرني خلص. ايه ده؟ احنا في انجلترا كده. لا احنا مش في انجلترا، احنا في مكان غريب. What is this place? فالهالا. Havi returns to lead us to victory. Lead us to glory, Havi. هافي ده اللي هو اودين. We are proud to serve you, Javi. Wet my lips with another horn of mead, brother. Drink for strength. اهو سجد وام البث. Eivor, Tyr said you would come. Welcome. Are you Valka's mother? Svala? You have a keen eye, Wolfkist. After all this time, Eivor, we have arrived.
Now raise a horn with Freya here and sing a victory song. Sigurd, what is all this? Your arm has returned, and your vigor as well. Glory eternal, Eivor. Here we dine in the great hall of the slain, at long last. Oh, I want to scream with joy. This is all so beautiful. Your visions they were real. The battle horn blows! Come, dear! To the field! Fight with us! Go, Eivor. Enjoy the fight. You have earned your place here. انا تخيلت فالهالا مكان تاني خالص، دمرولي توقعاتي والله. دمرولي توقعاتي لفالهالا. The strength I have! The music of the battle din! وانا بقتل اي حد ليه؟ اللزق بيضرب في اللزق ودول بيضربوا في دول. ده بيتقطعوا 100 حته. بس يلا انا تعبت. Don't be a coward, Eivor. Come, fight me. Fight you? Sigurd, this place is incredible. Enough with those sword flies. You and I must fight. The battle we never had. And hold nothing back, for here we need not fear a thing. فالهالا كله بيقتل في كله. Spill the eternal blood of Valhalla, and last. ايه ده سيجرد ضعيف قوي. دراعه. Brother! Worry not, Eivor. For we earn no scars here, only battle wisdom. The day is done. لا انا دماغي على قدي. بلاش الهبل بتاعكوا ده والنبي. ايه ده، هو انا هصحى كل يوم وقت السجد ولا ايه؟ What just happened? The Harvey returns to lead us to victory. Lead us to glory, Harvey. نفس الكلام. هنفهم في الاخر. هلاقي سيجرد مع فالكا برضه. لا سيجرد لوحده. Sigurd, your arm has grown back. It was never gone, Eivor. Not truly. Nothing is permanent here. I told you. Nothing save the courage and reputation of its warriors. Are we immortal in this place? Let us discover that together. ايه اقطع لك راسك المرة دي؟ اهلا يا سيف. بخلص، ما انت شايف. ايه السؤال الغريب ده؟ شايفين الخداع بتاع البشر.
it to the Marrow's bed. Again, you've lost your arm. And again it will wither. Father, is that you? ايوه هندخل على الحماس اهو، مع اني برضه مش مقتنع، بس مش دي تاني مرة، دي بقى تالت مرة. انا مش مقتنع بالحماس ده. That cannot have been my father. بس يعني هنشوف. بس على فكرة بجد والله دمرولي خيالي في موضوع فالهالا ده، دمرولي خيالي. فالهالا يخرب بيت هافي على ابو اللي جابه هافي في الليلة السوداء دي. من غير ما تقول لي، ما انا عرفت، ما تقولش بقى حاجة تانية سير. Take your horn, join the battle cheer. Dearest skald of war and verse, how do you like this frenzy so far? It is quite something. Raise your horn, Eivor. What stops you? My father, Varin. Have you seen him in this hall? I have not. Should he be here? ايوه ما اخر مهمة ما تقولش بقى حاجة، ما انا فيها. He died a coward. Yet by Odin's eye, I swear I've seen him. Cast aside لا your cares دي in Valhalla. ام Let's seeking go. دي لا We've مش earned سفر، our دي joy. مش دي The سفر. journey is complete. والسفلة ملهاش مكان في فالهالا. I saw you, father. Where are you? Show yourself. We are proud to serve you, Javi. Great warriors. Have you seen Varin? Who? Varin. My father. Varin? Father? اهو ما ينفعش اجي انا غير لما يختفي، لازم ابوه يختفي او سيجرد يختفي عشان اعرف اجي. تاني يلا. لا فارن. Next time I lose this fucking arm, I'll beat a man to death with it. Do you not tire of his injuries? Never. اهو ابوه. هو احنا دخلنا على فيلم ألف مبروك. Wait. Father? عين أودن. ما هو انا حاسس من الاول اشمعنى هو اللي بيكلم اودن يعني. ايفور هيلاقي الحل. شوفوا انا هقول لكم ايفور هيلاقي الحل. لما البوق بيتعمل بيناموا، لما البوق بيتعمل بيسمع. شوفوا ازاي انا هتشل وانا قاعد في مكاني. ما اكيد هو اودن. ما هو لما شفت التنبؤات بتاعته كان هو هافي اللي هو اودن. مش عارف ازاي اودن اسمه هافي، بس يلا خير. ايه ده معاك مطوه؟ سكينة مطبخ عشان يقطع بيها الطماطم. جيست واحنا في السجن هنا. Nonsense. I brought you someone. ابوك. Look. My Eivor, there you are. What a warrior you have made of yourself.
I am overfilled with pride. How did you find your way here? You remember our great battle? You remember how we fought side by side بس with يا your mother جبان. and Sigurd and our clans united? We fought, father, but you did not. You died a coward. Eivor, enjoy this. Your father has returned. وحياة امك. Have you lost all your love for life? That was not my father. That was a lie. That was not a lie. That was my gift to you. I have power here, and I can do as I please. You wished to see your father, I made it happen. As easy as breathing. By Odin's laws, my father is not allowed in this place. I do not wish to see him where he should not be. Your father died doing what he hoped would save you. He died to protect you and his clan. No. He... This is the end of our road, Eivor. This is Valhalla, the eternal Valhalla? golden field. Now come. Battle beckons. ده ايه؟ بايه؟ ايه؟ والله لا انا عايز افهم معنى الكلمة دي بالمصري عشان دي اكيد مش مصري. بينيش ايه الكلمة؟ How is all this possible? لا والله قال له فالهالا مش فالهالا، فالهالا. هلا 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 على الفانيلا. رقائق الشيبسي الرقيقة. How were the slain brought here? The Valkyries know this. Only them. No, that cannot be true. None of this feels right. Do not despair, Eivor. Look, your friends are here. Everyone you could ever want is here beside you. ايه ده راندي في ايه اللي جابها هنا؟ دي لسه ما ماتتش. No, they are not real. لا هفهمها اصبر بس. This place is a lie. ايوه دي مش فالهالا الحقيقي، هما لسه ما ماتوش. ده توقع لفالهالا. This place can be whatever you wish it to be, Eivor. I do not want it. Not like this. You would resign yourself to an empty death? The ecstasy I feel here is an illusion. I would sooner call like a raven than sing a false song. Illusion or not, here there is no death. يا ابني لفت وانت مش واخد بالك، ما تتخضش، هي لفت. No betrayal, not like out there. You want this? To live inside a lie? I am an old woman with a broken body. What life I had left was brief. So I bid farewell to my dear Volka and came here. I wish you well, Swallow. But this is not for me. احنا لسه هنقعد مع بعض شوية. أول ما تخلص اللعبة دي هنقعد مع بعض شوية. I must find Sigurd. ده لو انتوا يعني هتتكلموا، لو هتناموا ممكن في بس بكرة بقى نبقى نقول نتكلم. فين سيجارد يا شباب؟
يا ابني وانت كل يوم ايدك تتقطع يا ابني، ما تربطها يا حبيبي. The arm! The arm! Always the fucking arm! Sigurd, this is an illusion. A trick. Leave with me now, and return to England with me. Our people need us. No, I am no one in that world. I am somebody here. Powerful, capable. A god. Sigurd, Here I may live forever. San Andreas. Here I cannot die. Sigurd is drift to auto. Cows die. Family die. You must die. The only thing that never dies is the reputation of the one who's died. In here, you have no reputation. But out there, it's not too late. Sigurd is Every day the same empty war, the same hollow victory, spilling blood that tastes of water and smells of grass. أو ساتا مش جاتا ساتا. You have known real battle, real glory, but this is not it. You know this. I know you do. أتمنى والله. الله يحرق سيجرد على اللي جابوا سيجرد في اليوم واحد. It is time to leave. Am I destined to follow you everywhere? Till the end of my life? Follow me? All right. We go. No, you stay. I do not give you leave to go. عايز يلا. ايه ده؟ ايه اللي جاب اودن هنا يعني؟ محدش ندهله. ايه اللي جابه؟ يا عم عرفنا ان هو حقيقي يا عم عرفنا ان هو حقيقي يا عم، اسكت بقى شويه. Why leave this place? A glory you thought so hard to find. ايه ده؟ شعره طلع امتى؟ انا حلق له شعره. Walk with me. ايه ده؟ ايفور شكله اتغير ولبسه اتغير. I am humbled to walk with you, Eivor. Your reputation is a song warriors will sing forever. You are the wolf-kissed one who lingered at the edge of death, yet fought back. وشعره اصفر، انا عامل له شعر احمر. Spilled the raven wine of battle to paint whole kingdoms red. You have killed kings and crowned them as you desired, bowing to none. انا فعلا خليت ناس كتير ملوك. وانت كنت ماشي معايا طول الطريق ده. You stood tall where your brother stumbled, yet still you came to his aid. ده حقيقي، عشان لا يمكن اخون اخويا. كمل. You have felled many great foes in your brief time. ده حقيقي، انا شخص ماهر في الالعاب. Earned your place here, Eivor. Seize it. شكرا، مش عايزها. روح والعب جاز. Stand aside. My people need me. I have given you everything you wanted, everything you needed. You gave me nothing. It was all me. Yet I cleared your path. I guided your axe. You were a fly buzzing in my ear. بالظبط والله. How dare you deny me? Everything you believe in stirs before you. Yet you question all. You question the very gods. ايه ده؟ Fight me.
Do not diminish yourself. Your corpse hall is nothing but a dream. Nothing but a dream. A dream. يا باشا هي ضربة واحدة وهموت، انت عايز ايه؟ Do dreams not inspire? Do dreams not make us fearful? يا باشا ده الموضوع ده ما فيهوش عدل. ما لا ما فيش عدل. اقتل 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 يا ابراهيم اقتل اقتل. Eivor, stand. سجد اخويا. اوعى من وشي. Not flee your destiny. يا عم ما تسيب الاكس ده يا عم. يا عم ده قاعد عمال يفهم المغناطيس اللي ابوه جابهوله. يا عم اسكت وانا هعرف مع نفسي. سيف 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 المرة الجاية هتزعل. ما تسيبني يا عم ما تسيبني يا عم. اقتلني. انت كل ما اجي اضربك بتختفي. اقتلني اقتلني اقتلني. ربنا على الظالم والمفتري. اقتلني. انا لازم احاربه واخسر. ايه ده؟ يا راجل يتحكم أودن بفأسك يا اختي حلوة بيضة. نشيل الفأس على طول. أنا حسيت برضه. ده مش لازم أحاربه. يا ولا ايه ده بس هيفسد موسيقى. حتة متخلفة حتة متخلفة مشهد متخلف. يا رب صبرني يا عم. Leave me now. You are nothing. With me, have wisdom, glory, power. What more do you need? Everything else. ما هذا التخلف الذي أراه؟ ما هذا التخلف الذي أراه؟ هل يمكن لأحد أن يشرح لي؟ ما هذا التخلف؟ من الحقير القذر المتخلف العقيم عقليا الذي صنع مثل هذه اللعبة القذرة؟ من؟ من؟ Sigurd, are you with me? من؟ Sigurd!
The hanged one awakes. لوكي ابن Feet upon the الجزمة. ground once more. Eivor, be careful. Basim, what is this? أنا كنت متأكد إنك حقيقي يا Come لوكي. closer, Eivor. Let me get a better look at you. Leave him be, Basim. For too long I stared at the sun. It blinded me to the truth. That it was you. It was you I wanted all along. Did you track us here? Like a cowardly fox concealed in the brush? You widowed my destiny, wolf-kissed. You broke all my hopes. He's mad, Eivor. Silence him. Come, Eivor. Come save your crippled prince of dead ravens. كريبل يا ابن الكريبل. أنت كويس؟ It is nothing. Go. Kill that background. أنا مش هقرا أي رسايل من رسايلك يا سيف، وصدقني ايه اسكت. انا ما قريتش الرسالة الأخيرة دي عشان فيها حرق، فايه اسكت اسكت. انا همسح كل الرسايل دي يا سيف، انت بتهزر والله. You must suffer 1,000 times what I suffered. What is this about? My son, Eivor. This is about my son. طب وانا مالي ومال ابنك؟ Nonsense, Basim. انا مالي ومال ابنك؟ الله يحرقك انت وابنك. Forgiveness is impossible. We shared so much in England, fought and bled together. Into the wellspring of your memory. عايز يفلتك الصورة دي. تضرب وتجري. انتوا شايفين ده عدل يعني؟ على فكرة انا اقدر اطلع فوق، بما ان في زرع فوق كده يبقى في حاجة بتحصل. انا هعرف.
Show yourself! I do not wish to fight with you! What does battle serve? Let us speak! I have waited countless ages for this moment. No Ages? more talk. I hunger for this kill. يا حبيبي وانا جيت جنبك. هو انا اللي انت وثقت فيه وقتل ابنك؟ انا اللي حكيت لي عنه؟ بتضربني بالهيدن بالهيد. Show me your neck. Show me. The kiss of a wolf takes my prize. Of course. Yeah. عايز يا باسم. Rise. ايوه انت لوكي، بما انك قلت عشت سنين كتير يبقى انت لوكي، ما ملهاش حل تاني. لا اصبر يا حيوان. ازاي اختفى يا حيوان؟ احنا هنطلع كام دور؟ هنطلع كام دور؟ فين الزاعة اللي جاي؟ يا حيوان يا حيوان، بس يا حيوان. اصبر يا حيوان، اصبر يا حيوان. If you are resigned to this, is this what you wanted? I want you to suffer. When I have finished, you will be a sack of blood and shattered bone. And my... بس بقى. Damn! قطعت له ايده. Let us make this more interesting. We'll drag Sigurd into the fray. انت ضعيف بقى، انت ضعيف الشخصية. Coward, face me. ما انت لو راجل تيجي تضربني انا، انما انت رايح على الضعيف.
on your guard, Sigurd! Sigurd! Be careful! He's coming for you! فين سيجرد؟ Oathbreaker! You'll die here! This brings me no joy, Justice Bringer. You were always so kind, but you chose the wrong side. I am your prize, Basim. Come. أيوة اخلع أنت. Are indeed. Will you not die? Not here. Not now. I will leave you here to die like a rotting fruit on a dying tree. You died once, you will again. أهو. مكنة بطيئة. Sigurd! Stop this thing! Now's its fire! Sigurd! Does he still live? He does. But in darkness. Good. For how long had Basim been planning this treachery? I dare not guess. Gods! Am I to be hung? نقرا بقى. لا مش دي الآلة بتاع الديزني. You have something you want to say? Then say it. I need some time to breathe. Let me sit a moment. مش نفس المكان حتى. طب ما لسه هخلص. ايه يا عم المشلول؟ انا عايز اخلص والله يا هلال. His rage. It had a familiar sting that I cannot place. He was raving, Sigurd. Without sense or reason. Paid no mind. I am not mad, Eivor. These things I see and feel, I know they are true. I know, brother. Now more than ever. You always spoke true. بص تسلم يا سيف والله انتوا عارفين ان هو في المرحلتين. وحياة اغلى ما عندك ما تتكلم على النهاية تاني. ممكن بعد اذنك؟ Eivor, on our journey here, I had much time to think. On the ecstasies and the agonies of our friendship. I am not the man I was. My time as the Jarl of our clan has run short. You must lead us now. Do you mean this? When Dag called you out and challenged you to a duel, you let him die with honor, in spite of his betrayal. He did what he felt was right, and I honored that.
I recall our days in Oxenfordshire, our search for the Saka Stone. You disagreed with my orders, but you followed them. You questioned my methods, my aims, but you did not disobey. And when I passed judgment on Holger, you let my sentence lie. Though I knew you disagreed, the look on your face said all. And I remember and admire the way you guided us from Norway to England. You kept my anger in check, my ambitions focused. أنا اللي خليته It was a شايف. trying time. In all my days away, in my fog of confusion, you have shown great wisdom and strength and leadership. Where you go, عشان أودين. Eivor, I will follow. Our clan is yours to lead. Thank you, brother. I won't let you down. You have a stormy look. Years ago, before we left for England, I saw a vision. A vision that foretold a betrayal. That I would betray you. I refused to believe it. I would never do such a thing, I told myself. But in the years since, I have robbed you of your dreams. Of England, of Valhalla. If you feel I have wronged you, brother, I will make it right. We cannot unweave our fates, Eivor. All is laid before us, from the day we are born. To be angry at this would be like wrestling the ocean. A pointless struggle. We two ragged ravens. What a saga we have inscribed together. A tale for the ages. كما قالت النبوءة. لحظة معلش. فاضل واحد ماشي. بس اهم حاجة ان سيجرد وايفور كده تمام مع بعض. ليلى انها ليلى يا جماعة. لا هو اودين اللي دخلهم، هم ما ماتوش. هو اودين اللي دخل ايفور و سيجرد. اودين كان ليه دور في موضوع فالهالا. اودين كان ليه دور. حاضر. شايف انا محترم ازاي؟ حاضر من عينيا. ايه اللي حصل ده؟ Bex, I'm coming out. Steady, Layla. Were you watching my feed? What the hell was all that? I think that was the solution to our problem. Are you thinking what I'm thinking? Desmond. Desmond? What about him? هتروح تعمل زي ما ديزموند عمل. يا نهار اسوح. He was just a bartender before he joined us. Not even a very good one. And that's when he learned his real purpose. He was like I don't know, like a singularity, you know? A vanishing point. All of human history seemed to converge on him. In 2012, the sun threw off a mass coronal ejection so large, it should have wrecked all life on Earth. I remember. I worked at Abstergo then. It was Desmond who saved us. He knew how to stop it. Abstergo claimed credit for that. Something about their satellite network. That's bullshit. It was Desmond. He pulled the switch that saved the world. But that switch is still on. Still generating a magnetic field. One that's growing stronger every day. The temple Eivor found. That's where the field originates. Exactly. And it's been running for 8 years. Getting stronger and stronger. It'll be dangerous now. Heat, radiation. Doesn't matter. We have to fix it.
Shut it down. هتموتي يا حبيبتي. Slow it down. It's still protecting us. All of this is starting to make sense. Everything I've done, everything I've learned, it led me here to this moment. You'll need the staff for this one. For protection. Otherwise, you won't make it past the first gate. Right, of course. Okay. I'm ready. Okay. I'll pack the van. بس يرجوا هم التمبلرز. And I'll contact our ship. It can be in Boston Harbor by tomorrow night. Thanks, Bex. Let's do this baby. او خليها let's do this بفريند. في اي رسائل جاتلك؟ اكيد يعني انت بقالي فترة ما جيتيش. يا نهار ابيض ايه ده كله؟ مرحبا يا رفاق، شكرا على مشاركتكم للمخطوطة التي عثرتم عليها، إنها رائعة حقا. لدينا ولأول مرة مفتاح لقراءة بعض نقوش الأسلاف. كلام مش مفهوم، لكن مهلا فالأمر يصبح أفضل. لمحت فورا تشابهات مثيرة للريبة مع لغات قديمة، لذا والآن كي أتمكن من فك شفرة الرموز بحثت في أرشيفتنا عن الأسلاف لأجد مزيدا من المصادر. ترجم علي التدقيق في عدة أنواع كتابات وجدناها في مواقع أسلاف لا أثر في شيء شبيه بذلك النقش. من المحير حقا مقدرا أنظمة الكتابة التي لا صلة لها ببعضها التي كانت لديهم. ربما لم يكن الأسلاف متحدين كحضارة كما ظننا. بأي حال، بعد مقارنة عميقة، النتيجة وبشكل قاطع هي هذه اللغة منحدرة من اللغات القديمة في السلالة الهندو أوروبية، وربما سلالات أخرى. في الحقيقة بالنظر إلى النص الذي درسته يمكنني القول أنها سلف لها، أو على الأقل كانت ذات تأثير ملحوظ عليها. هذا رائع حقا. بفضل تلك المقارنة تمكنت جزئيا من استيعاب بعض النقوش. النص أعلاه يقول: عندما يهددنا الدمار والموت والتوهج الشمسي يصل إلينا، نلجأ إلى حساب الأزمنة المستقبلية التي نديرها. وضعت النتائج الأخرى التي توصلت إليها في هذا المجلد المشترك في حالة كانت ذا نفع لك. يجب اطلاعي إن وجدت شيئا آخر. أنتوني. يا عم اصبر، ما هو خلاص حاجات بسيطة. ترجمة: تم الإعلان هذا اليوم 6/2/1/94 حقبة الإيزو. تم إعادة تكليف عمال موقف البناء إلى تنظيف البحيرة. يبدأ هذا الآن. لست متأكدة مما تشير إليه هذه البحيرة. نظرا للأدلة التي وجدناها فنحن شبه متأكدين من أنه هناك خزنة أسلاف هناك، ويبدو أن هذه الرسالة تؤكد ذلك. مع الأسلاف نحن لم نجدها بعد. ربما هذا سيساعدك. أكيد أنتوني برضو. مكان حقيقيا أصبح غير حقيقي. مكان قد تم أصبح غير منتهي. إنها حرب وليست تمردا. الكل عليه الحضور والقتال. انت مش لسه قايل تافهه؟ مركز ليه دلوقتي؟ هذا هو الجزء الأول من المخطوطة التي وجدتها في كانترابيوري. إنه يستعمل نسخة ذات أحرف متصلة من أبجدية، ويبدو إنها نفس التي تم استعمالها في مخطوطة فونيتشي، رغم أن الخط مختلف بشكل واضح. تم الإعلان في هذا اليوم 24/21/61 حقبة الإيزو رسالة من المجلس: للأعمال التي نعجز عن فعلها بأنفسنا سنحتاج لحيوانات ذات قوة عالية ولكن أحاسيس محدودة، لديها حرية في التصرفات ولكن ليس في التفكير. لضمان تحكم كامل على تصرفاتها يجب أن تكون سريعة التصديق بخصوص الخيال. يجب أن تشك في أمور الحقائق. يجب أن ترى أنماطا حيث لا يوجد أنماط. يجب أن تشك في الروابط التي تعارض رغباتهم. باختصار، يجب أن نعتبرهم أدواتنا، ما أنا حسيت، وليس أطفالنا. سيبنون لنا، سيحصدون لنا، سيكدحون لنا على الأرض، في البحر، في السماء. سيكونون أدوات لنستعملها وليسوا مخلوقات ندللها. أعطى أبانا الحالي يلدوباس الأمر في بدء النتائج. جمعت والدتنا الحالية ساكلاس التصاميم وعرضتها. جمع صوتنا الحالي سامايل المواهب المتطلبة. سيبدأ الخلق الآن. استغفر الله العظيم يعني. هذه ورقة طلب بشرية. لا أصدق هذا. من أين حصلت فولكي عليها؟
فولكي، هل لدى المجلس المعرفة اللازمة لقراءة هذه اللغة؟ حاولي معرفة المزيد إن تمكنت يا ليلى، فهذا أمر رجال الأمر رجال البحق. لقد أبلغت المعلم الأكبر مايلز. حاولت تفريغ صفحات مخطوطة فونيتش بالمساواة لكنها لا تزال بالصورة تعمل تشريع من نوع. ماشي، فاضل 2 يا سيف، فاضل 2 يا حبيبي. الترجمة: أشرقت الشمس بدفء بالداخل بمنظر حارق، وأنا الآن أخفف من آلامي في بركة من الدموع. مثال على قصائد الأسلاف، وهي قصيدة حزينة. يجب ملاحظة أن النص الأصلي يتبع وزنا شعريا قدره 16 مورة لكل بيت. إيه مورة دي؟ بس ماشي. الترجمة: 2800 مجرف للجرف، 1750 فأسا للتقطيع، 880 محراسا للحرس. يجب إما وضعها في مكان مقفل أو مخبأ. أشك في سرقة في الداخل. ماشي، دي مش مهم. لما أجمع كله أكيد دي هتبقى عاملة زي بتاعة ديزموند. ماشي كده خلاص هنا. ماشي. Thanks for keeping it steady in there. You surf this thing better than anyone I know. That's not true, is it? Well, nearly. Be careful out there. And come back in one piece. Thanks, Bex. الملك ألفريد. ماشي. تقصد ريبيكا ولا ليلى؟ I'm ready. It's a long way to Beantown. Hop in. الشكل أصلا بتاع ليلى مش حلو. بس شغالة شغالة. عشان كده ما بحبش اكل على المكتب والله. ده زي على فكرة انا هاكل برضو، هقعد اكل شيبسي لمدة 2 سنين. Your signal's already a little wobbly. Are you inside? Not yet, but there's 100 feet of ice above me. All right, we may lose touch when you push through, so remember what we talked about. Watch your meters carefully, for radiation especially, and keep the staff close. Got it. Standing by. Zawaho en nakwat, unzme borturwan di kwarde. Ul solos vras khunakudide. Unzum huraz, desder hehaz, zohumsi. لا he hasn't مش he has. هي قالت أصدم he has حاجة he has. ايه؟ والله انت عيلة كدابة. The elevator still works. 75,000 years. What's another millennium or two? It's getting hotter already. Yes, by our reckoning, it's gonna go up by about 16 degrees Celsius. How does it draw so much power? Tectonics is our best theory. The movements of the Earth's crust, the churning lava beneath. Huge source of energy. That's tech humans should have. Energy, not pieces of Eden. Well, when all this is over, we can get a startup going, you know? Get a little workspace, buy a van, just the 3 of us. Shit, you're breaking up, Sean. Say that again, please. You're breaking up. Forget it. I'll call you when I'm topside. Why don't you try calling
Here we go. يا ابني احنا لينا الشرف ان احنا لعبنا بديزموند اصلا. There you are. You're working overtime. Must have collapsed when the ice melted. Whoa, whoa! Steady. Pool of water from all that melted ice. والله لو الجملة دي طلعت في اللعبة يا سيف والله هيحصل زعل. دي معرفتك اهو. طب لما ما تعرفش قاعد عمال انت يا ابني قاصد تضايقني يا ابني وخلاص. اكملني طيب يعني وما يا ابني. يا ابني بيقول لك اتقي شر الحليم اذا غضب يا ابني. انا لم اغضب بعد يا ابني. يا ابني اسمها ليلى. شجعها يمكن يطلع منها حاجة حلوة. شجعها. بدل ما يجي لها احباط وتجيب لنا احباط هي كمان. هو مش حابك يا ليلى، مش حابك. انا هشجعك ليلى. يا عم ما هي زبالة بس احنا بنلعب يعني احنا ما تعصبش الواحد اكتر ما هو اتعصب. انا جالي احساس ان انط وجالي احساس ان اكمل. فخر ايه؟ هي ليلى صلاح ولا ايه؟ هو ايه اللي فخر؟ ياه ياه ازيك يا احمد؟ كيفك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ منور يا احمد. عشان ما بيحبهاش. وانا هنا ديمقراطي. الشتيمة طول ما لم تتعدى حدود الادب اتركها، انما لو شتيمة تعدي حدود الادب يعني هو شخص عارف السلسلة من ايام ديزموند، فهو كاره ان ليلى كأنها ديزموند. يعني لو انت برضه عايش القصة من ايام ديزموند اكيد هتبقى فاهم الموضوع. انا ولا بحبها ولا بكرهها بصراحة، بس انت كيفك؟ شخبارك؟ شحوالك يا احمد؟
منور. في محبين وفي لا هي ايه مزة. مين اللي شايف ليلى مزة؟ انت شايفها مزة؟ مزة وكل حاجة؟ ليلى مزة؟ لا ده تقريبا مش انا لوحدي اللي لازم البس نظارة. انا لابس نظارة. واضح انك انت كمان محتاج نظارة يا سيف. ما هو انا هظبط في الاخر. ياه اهو. ايه ده؟ جالي ايوه. After 1,000 years, you're not looking so well. يا رب تولع في يوبي سوفت. يا رب. هو باسم ازاي اتقلب؟ يعني الحاجة زي الفل هي في مكانها وما اتحللتش. باسم ايه ما كانش عاجبه ظهره؟ لا هتشال ايه ده عجز. It's just like the Animus. It's just like the Animus. ايه اللي جابها فالهالا دي؟ This is Eivor's Valhalla. Or a simulation of it. So what am I looking for? Will I know it when I see it? بص هو في جليتشات. Feels off. What is this? Order for dandy. Are you doing this? Are you pushing this machine to its limit? We will never end. So here we went, in fealty to our master. Who's your master? Is he here? دول الفيت القدر. لوكي بقى الماستر. They flatter me. I am only a guest in their world. A world spun of wishes and hopes. Basim, you sent the message. You led us to Eivor's grave. عشان يخرج. Yes. A hopeful message, was it not? How? You've been trapped here for a millennium. Eivor put you here. Indeed. But I'm not alone in this place. Not always. I have a friend who helps me. Together, we read the calculations. After we located Eivor's probable resting place, I contacted you. Through the digital lasses that enwebs this earth like a spider's nest. In our day, all the world was connected like this. A superorganism of technology. The staff you carry, the temples you have visited, all of it speaks as one. May I show you something? I imagine you can do anything you want in this place. Not as much as you might think. I am tethered to my body in a most uncomfortable way. But you can slow this machine down. You know how it works. Yes. We'll do it together.
for another catastrophe is near at hand. This node of time has an ugly way of correcting itself. Go ahead. You're a hard man to trust. You must know that. You're not obliged to trust me. But this is all I can offer. God damn it. Silence, Udur. Verdandi. Skald. Be at ease. Your day of rest has come. At peace. At last, we rest. Is that it? Is it done? Basim! Where are you? هي فالكا جت المكان ده ازاي؟ انا ما فكرتش الموضوع ده اصلا. فالكا جت المكان ده ازاي قبل باسم وسجد ويفور؟ فالكا قالت لايفور لما امي تموت هجيلك، امها ما ماتتش. فالكا ليها دور بالموضوع. ما تقوليش ديزموند؟ لو نولان نورث يبقى ديزموند. Layla. Hello. You know me? Yes. Through the calculations I read here in the gray. 8 years ago, the odds of your arrival were 15,055,003,276 to 1. As the years passed by, those odds improved. And as of yesterday, near even. It's a pleasure to meet you at last. Who are you? And what is this? I am the reader of the calculations. All these possible futures for you and the world outside. I have spent much of my new life reading these, searching for a way to finish everything we started so long ago. It begins here. You slow down this machine and save the world, from which point all possible futures expand. Millions upon millions of possible roads. But in every one, another catastrophe recurs. The node collapses and the world is wiped out. The human race dwindles and fades. I must keep looking. I must find the solution for you. I must leave you with something. This node. This is right now where I slow down this machine? Yes. I start all my calculations from this point. The only thing I know for certain. That seems limiting. How do you mean? What if you went back further, to 2012 when Desmond saved the world? Desmond? What if he didn't save the world? What if he walked away and let the world burn? Look at those timelines. Read them instead. I see. An interesting idea. Fascinating. Billions upon billions of new timelines to explore. Exactly. These are timelines that never came to pass, but they could have. If Desmond had let the world be destroyed, maybe the humans that survived would have learned something from the disaster. And maybe in one of those timelines they could have found a way to prevent it from happening ever again. That is brilliant. How did you come to that idea? If you spend too much time narrowing down what's possible, you may never give another thought to the improbable. Thank you for your insights, Layla. It's only the beginning. We have a lot of data to sift through. Are you staying? Until we find something useful, I will. I don't want this to happen ever again. You may not have much time, Layla. The machine is powered down, but the radiation, it will linger for decades. By my calculations, you have 73 seconds before your exposure is lethal. I'm not worried. I have the Staff of Eden. It heals and protects. No. You do not. What? How? Of course. Of course. Fuck! Alright. We'll find a solution together. However long it takes. And if that means I can never leave, so be it.
I owe this to the people I hurt. The people I love. Yes. I know the feeling. Let's get going, huh? A few billion timelines might take a while. It will. But it will not feel like it. That is what I like about this place. ده نور النورسي ده ديزموند. ده ديزموند طلع ديزموند صح؟ شكرا على التأكيد اللي انا ما طلبتوش بس شكرا. يعني انا الحمد لله انا ما قريتش قبل ما اشوف. الحمد لله اني ما قريتش. كويس ان انا قلت بنفسي قبل ما اقرا كمان. I'm with you. It worked perfectly, my dear. Is the mad one here? No, my love. يا بنت الجزمة. Only we remain. And Layla? The air of memories fulfilled her role perfectly. Now then, a new world awaits. What? What? أنا ما كنتش واثق في أليسيا. What? Sean, Bex, I had a choice. And I chose to stay. You'll wonder where I am. You might wonder if I am. I don't know how to answer that. But I'm not afraid. And I'm not alone. We have work to do. Work that may take us days or years. It's impossible to say. But we'll finish it. What I mean is, don't come looking for me. It's too dangerous and too late. Take care of yourself. Take care of the world we still have. And take care of... You see, she's fine. In a manner of speaking. A manner of speaking. Jesus, we have to find her. You heard her. She doesn't want to be rescued. Bullshit. In any case, there's nothing left to save. Not after this long. Because of you. You left her there. أنت من أهل الخير يا سيد. This is all a bit much. I know. I'm in the same situation. No. You're in a class all your own, man. We're assassins now, not hidden ones. From the Arabic, Hashishin. Ah. And do we have a mentor? Is that still the practice? We do. Name? William Miles. William Miles. I'd like to meet William Miles. Would you bring him to me? We can call him. Encrypted line. You can talk to him right now. No technology. Face to face. A meeting of minds. It's time to take the fight to these
These Templars, as you call them. I won't go anywhere, my friends. Your animus is in good hands. How much do you know? My dear, we invented such things long, long before you did. I'll figure it out. هيطلع جثة ايفور صح؟ It's a nice place to die, Eivor. Not everyone gets to choose. You bested me. I don't know how, but you did. Yet, I'm the one left standing. And now, I can take from you anything I want. Your memories, your skills, your secrets. They're all mine. And when I have them, I will put them to good use. To find my children. And bring my family back together. سؤال. سؤال معلش. يعني ثلاثة في أصل لعبت بأبي وكرهت الموضوع. أنا ليه هنا ألعب بباسم؟ يعني هو بقى دلوقتي قانون إن أنت تلعب بالبطل واللي ضد البطل؟ بس هو بقى شالوا جونو ودلوقتي بقى فيه أليسيا ولوكي أو باسم. A quiet place to find an end. I almost envy you. بس ده برضه على فكرة ما يبررش ال 80 ساعة اللي أنا قعدت لعبتهم. Beautiful. يعني حتى لو النهاية حلوة ما يبررش على فكرة 80 ساعة اللي أنا قعدت ألعبهم. في قصة كلها تحالفات ملهاش أي 30 لازمة. Please enjoy your stay. Remember, all garbage must be packed out. And please water the plants once a day. Poor little plant. I looked like you not long ago. Magical. Is it wishful thinking to believe this device has a thought interface? Do I really have to use my hands and voice? نعمي حسن 16 أغسطس 2020. لقد مضت شهور إنني قلق للغاية جميعنا كذلك وإنني اتصلت عليكم جددا كالأحمق. سألني أبي عن سبب عدم تحدثك إلينا منذ الشتاء وأخبرته بأنك ذهبت في رحلة أبحاث أخرى إلى الأمازون هذه المرة. الأمازون اللعينة إن كذبي يبدو واهيا وأنا أكتبه حتى. راسلينا اتصلي افعلي شيئا أرجوك رامي. New recording. You'll wonder where I am. You might wonder if I am. I don't know how to answer that. But I'm not afraid. And I'm not alone.
We have work to do. Work that may take us days or years. It's impossible to say. But we'll finish it. What I mean is, don't come looking for me. أنا لعبت الأجزاء القديمة. And too late. Take care of yourselves. Take care of the world we still have. And take care of... ليه ما يكونش هو أصلا اللي حذف آخر الحتة دي؟ ممكن يكون بس ما هو اللي حذف تكيه في آخر الحتة دي. Hold tight, love. A new world has opened to us. Once I get my bearings, there is nothing we cannot achieve. Well done, young man. You were onto something. واو، انا ما قريتش دي قبل كده. قضى كل من ايفور بس الكثير من الوقت معا بالاضافه الى هيثم يعني اظن التواب بصوره طبيعيه. وقت الطير تأتي كلمة اساسن من الكلمة العربية لحشاش. قد يكون المستترون اعتمدوا هذا كلقب من باب الفخر أكثر من أي شيء، يعكسون الإهانات إلى مصدر فهم. وغريب في الأمر أنني أذكر إشارة عابرة في بعض الأدب القديم عن كون هيثم أول أساسن في إنجلترا بعد الهجرة الجماعية تقريبا في عام 430 بعد الميلاد، على التواصل مع المقارنة في لندن بشأن أوراق إدوارد كانوي. أيعقل أنه قرأ عن هذا الأساسن القديم عشان كده سمى ابنه هيثم؟ ممكن، أو ممكن هم عشان كده خلوا فيه هيثم أصلا. لا لا لا، ده باسم. The bleeding effect shouldn't take long to kick in. A few days at most. So here we go. ده باسم مش لايق. باسم ضحك علينا كلنا ابن الجزمة. بس السؤال الغبي، يعني هما لو سابوا ديزموند ينهي العالم يبقى ليلى ممكن تكون من الناس اللي هتموت لو ديزموند عاش، وديزموند ممكن يكون من الناس اللي هتموت. هي فيها حتة غبية كده. وازاي هيرجعوا يشوفوا او يخلوا ديزموند ما يموتش؟ المهم ان احنا هنخلص اللعبة النهاردة لحد ما يكتبوا الاسماء، عشان حتى الان لسه اللعبة مخلصتش. بس بما ان سيف مشي يبقى هي دي بالنسبة له النهاية يعني. هو ما قابلش حواء، هو قابل مينيرفا وجونو.
ولا تقصد ليلى هي حواء؟ هي مش حواء ليلى. بيبنوا قصة جديدة، أنا أشتري لعبة أقعد ألعب 80 ساعة عشان أدخل في القصة؟ طب بذمتك أنت يرضيك؟ أنت ترضاها لنفسك طيب؟ يعني ده يخليني مثلا أدي اللعبة دي 50/10؟ والله العظيم ولا أديها 5. يعني كان هيحصل إيه لو اللعبة دي خلصت 20 ساعة؟ خلينا نتكلم بصراحة، لو خلصت 20 ساعة كان هيحصل إيه؟ 30 ساعة يا عم، أنا هعمل معاك واجب، كان هيحصل إيه؟ 80 ساعة عشان البداية والنهاية؟ 80 ساعة. This is not okay my friend. طبعا ايفو لو عارف دلوقتي ان باسم هو اللي بيلعب بيه كان قتل نفسه. ولا يقرب ليلى اصلا، شخص حقير. انا ما انكرش ان النهايه حلوه، النهايه حلوه اللي هي بتاعت ليلى، بس ده بصراحه ما يغفرش ال 80 ساعه اللي انا قعدت العبهم على الفاضي. يعني انا مش هقول لك اللعبه كلها حلوه، انا هقول لك حتت حلوه، وده ما خلانيش ادي اللعبه على درجه كويسه. فاهم قصدي؟ يعني الناس بتقول انتوا قلتوا لي او انت وسيف قلت لي تغير رايك، اغير رايي في البدايه والنهايه، مش اللعبه كلها. لو اللعبه كلها فيها حاجات بتقع وتطلع، يعني شويه تحت وشويه فوق كده، اقول لك ماشي، انما مش اللعبه كلها. Eivor, Sigurd, Tovi. welcome home. We missed a great feast, it seems. Eivor, حبكه قصه الوقت الحاضر كويسه. sit a moment and rest. Sigurd. والله. ايوه هشام والله عندك حق. Gift of the gods, you are back. Safe and standing tall. Did you find what you were looking for? We did. We did. But it was not for us. What is this? Eivor's يا شلل. يا رب يا رب يا رب ولع في يوبيسوفت يا رب. من بعد التحديث الجديد اللعبة دي بقت بتقف كتير على بلاي ستيشن، من قبل التحديث ما كانتش بتقف كده. من بعد التحديث اللعبة دي بقت بتقفل كتير من نفسها. انا بتضايق، انا بكون مركز في اللعبة، انت قاعد مركز ومستمتع وكل حاجة،
وفجأة تلاقي اللعبة فصلت. طب ليه؟ 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 يوسف مين؟ خلص يوسف بلا كلام فاضي اهو. وحاجة تانية معصباني دلوقتي، ترند ذا لاست اوف اس جيم اوف ذا يير معمول، وهي مش هتكسب ولا كسبت يعني، واتمنى. كل المنصات اللي بتعرض عليها هجوم العمالقة السيرفرات بتاعتها وقعت بسبب نزول أول حلقة من أتاك أون تايتن. الناس كلها داخلة تشوف الحلقة، السيرفرات واقعة الوقت الحالي. طيب أنا عايز أسأل سؤال بديهي. نعم. طيب يعني انت لسه يا ابن هايسون. ماشي. The bleeding effect shouldn't take long to kick in. A few days at most. So here we go. لا والله بجد انا عايز اسأل سؤال وبجد عايز اجابة عليه حقيقي. امبارح كانت جوست اوف تسوشيما في التصويت بتاع الناس متفوقة على ذا لاست اوف اس بفرق 3%، وكان في 10 لعب. تمام، يعني 3% دول كانوا كتير. ازاي بقى النهارده ذا لاست اوف اس في التصويت الجديد متفوقة عن جوست اوف تسوشيما بفرق اكبر من امبارح؟ يعني احنا عندنا عقد. امبارح جوست اوف تسوشيما كانت هي الاعلى والنهارده العكس. الموضوع فيه لعبة اكيد. الموضوع تمهيد لما سيحدث في ذا جيم اووردز، ده اللي انا شايفه. بس عشان مش هعرف اقتنع بحاجة غير كده. ما انا عارف ان هي تكسب، بس انا بتكلم ان هم عملوا حاجه ما عملوهاش قبل كده زي جيم اووردز، اللي هو ايه الحركه اللي هي بتاعت ان اللاعبين هم اللي يختاروا. فعملتها دلوقتي، عملتها. هو ما يعني امبارح كان جوست اوف تسوشيما هي اللي كسبانه، يعني او هم في 5 لاعب كسبوا و5 لاعب اتشالوا. النهارده من ضمن الخمس لاعب اللي كسبوا هيبقى اكتر لعبه الناس مختارها تكسب. فاكتر لعبه كانت امبارح اصلا من ضمن ال5 اللي كسبوا جوست اوف تسوشيما بفرق كبير، يعني 3% عن اوكي.
ماشي يا زمن. الفرق بقى كام دلوقتي؟ بس عايز اعرف الفرق وصل لكام بس. وبتضايق انا لما يجيلي. ماشي 9% لذا لاست اوف اس. ماشي فهي 9% لذا لاست اوف اس. انا عايز اجري اللي احنا شفناه ده. Steady, Eivor. Eivor, Sigurd. Tovi. Welcome home. You missed a great feast, it seems. Eivor! Sit a moment and rest. Sigurd. For me. Gift of the gods, you are back. Safe and standing tall. Did you find what you were looking for? يا ريت. We did. خلاص يعني عدى أجزاء من But it was النهاية. not for us. What is this? Eivor's returned! Inside of the hearth, come! Your secret is no longer safe. Eivor? Randvi? What is this? Is everything all right? Our Jarl has returned to lead us forward into an uncertain future. Will you speak to your people? For love and joy, words can jade. Our souls must sound in a heartful song. And when... You're less mine than I'm yours. And I ask of you only this. Keep me honest in the times to come. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing.
we who fight, for we who fall. لسه ما قتلتش ألفريد. والله يا أحمد المخرج حقير أصلا. المخرج ده دخل في ألعاب، بس زي ما قلت أنا قبل كده إن هو كان في الألعاب دي ما كانش هو المسيطر بتاعها، ما كانش هو اللي عاملها يعني مش هو المخرج الوحيد في اللعبة. فكان في مخرجين تانيين المخرج التاني هو اللي كان بيوقفه طبعا عن حده. هو بقى المخرج ده أول ما خد فرصته انطلق عمل لنا لعبة بصراحة يعني من أسوأ الألعاب، والناس مبهورة بيها بطريقة أنا عايز أفهم إزاي. اقنعني. القصة ما انتهتش. Sigurd. Eivor, before you say more, I must tell you something. Randvi and I have ended our marriage. I am sorry to hear that. Do not be. We adore one another dearly, but our marriage was not built on love. We were brought together as an act of peace. I was pledged to her well before I knew her, and though we have tried to settle our differences and find love in our faults, it has not worked out. And so we have dissolved our bond. Yet as a clan, we will grow together. Then I'm glad for you both, and for the rest of us. This place would not be the same without you two. Greetings. طب يعني مش تعرفيني؟ ما كنتش انفصلت عنك. I want to see the alliance. هي كده اللعبة خلصت صح؟ بس عشان انا بس ما اتشلش وانا قاعد. كده اللعبة خلصت. يعني وانتم من اهل الخير وكل حاجة، بس يعني كده خلاص. ليلى هناك مع ديزموند، وباسم هو اللي دلوقتي بيلعب مكان ليلى، يعني حلاوتها ام حسن. باسم اللي قاعد مكان ليلى، وكده خلصت صح؟ قولوا لو صح قول. هو تقريبا صح. Hamptonshire, the last Saxon stronghold. And very heavily guarded. King Alfred is preparing for war. You will meet tremendous resistance. As will Alfred. Is Guthrum Jarl there with his army? He is. متأكد He انك and حاسس Oba بيا؟ have gathered a sizable force and intend on launching an attack on Alfred soon. If we support their assault, England will fall to us. A pagan land where a multitude of gods may freely roam. من بكرة هيبقى فيه بس اللعبة دي، بس هيبقى اسمه مهمات جانبية.
نخلص اخر منطقة. I will go to Hamptonshire and speak with Guthrum. Send word to our allies to gather in the Thames just outside the Shire. I will. May the gods share in this, our final victory. والله عايز اعرف مين موافق على الكلام ده. What is it? Eivor, you must not go. You must not. The signs, the portents, they shout and wail. Your leaving will be our doom. Speak clearly, Volker. What have you seen? I have thrown the bones. I have stirred the offal of beasts. And in the rising steam, I saw the end of it all. Though this battle you may win, this war you will not. تسلم يا شام وانت من اهل الخير. احلام سعيدة. Your hope will be your grief. This is fate. Our fate. I thank you for this, Volker. But the yarns of fate are too frayed for me to follow now. I owe this fight to my friends and allies, and I will see it through. Go then, with great care. But know that the home you leave will not be the home to which you return. ماشي. خلصتي المحاضرة بتاعتك؟ دي هكملها في أحداث في البث بتاع بكرة. دي هتخلص دلوقتي ودي هتخلص دلوقتي بس. ويا رب يا رب يا رب اللي عمل اللعبة دي، على فكرة ده أقل حاجة حصل له إن هو اترفد من يوبيسوفت. أقل حاجة حصلت للباشا اللي عمل اللعبة دي إن هو اترفد. دي أقل حاجة. أنا عن نفسي شايف إن دي أقل حاجة حصلت له إن هو اترفد على اللي هو عمله ده. معلش يا شباب، 5 دقايق وراجع. معلش.
يلا يلا نخلص اليوم الاسود ده، او مش اليوم الاسود، نخلص اللعبه دي. ماشي يلا. Won't be gentle with this one. Let's go, Asylum! They're raised by wolves, and take Christ's silver! لو شفت جندي كمان واقع هزعلكم.
Hey, come here a moment. Help me out here! Give me a hand with this. Don't split on your face! Stop and die! Give me a hand! بسرعة يا باب.
Give me a hand over here. Hey, come here! انتوا عارفين ليه انا ساكت؟ عشان خلاص ما فيش، ما بقاش عندي طاقة اقول حاجة بعد اللي حصل فيا ده. ما بقاش عندي طاقة اقول حاجة. I hope Guthrum has a sound plan. This area is off limits.
Eivor, you come at Guthrum's call. It is good to see you. And you, Soma. There's an uneasy peace here. Both armies with their hackles up. Was blood spilled? No. We took Wareham without resistance. These Saxons accompany their lord as we stand beside Guthrum. So this fort is not the sum of his ambitions. Guthrum's plan is to bring the Saxons to the table. If he can win the peace without a fight, he will do so. And how likely is that? Just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. Come, I will take you to him. Who is Guthrum meeting here? Is it Alfred? That's right. The king of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. الخير يا Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe at teat, Eivor. Nor is Alfred. If he has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum, show our strength. The king of Hayseeds will soon be humbled, trust me. We took this town as if it were a straw hall. Do not challenge me, Elf King. Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum, but we agree ده on آخر حاجة في terms. التختيم بتاعه. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty. Yours is a fever dream, Dane. Guthrum does not negotiate with oathbreakers. Men whose words are only shadows of their thoughts. Ah, Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to. A Danegeld to leave Wareham. You swore an oath upon the cross, and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit-soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Eivor's raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, then he will honor it. We will leave this town. You have one day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Wareham with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Uffentune runs red with the blood of your countrymen. Their commander, what did his men cry as he fell? Ula? Uba? Yes, that was it. Remember, you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. Uber dead? It cannot be. Gods, I will tear that Saxon's skin from his bones if this is true. Alfred hisses with a snake tongue, but he gains nothing from this lie. When news of this spreads through the camp, no Saxon will survive the day. You swore upon the cross. Oh, I have no intention of cowing to that milk sack. Now more than ever, I will take his throne and his head. In Winchester, Alfred used me as a tool and cast me aside. So let the betrayer be betrayed. We'll burn this village to the ground. After that, we take care of Alfred. Burn Wareham to the ground! Make it a Saxon pyre! اللعبة لم تفشل. لم تفشل في ان هي ما تخلينيش اغير رأيي. اللعبة دي 5/6 ما ينفع لهاش 7.
او خليها 6 ما ينفعلهاش 7. ولما اخلص خالص لو في ناس ممكن نتكلم، مفيش ناس وبيتوا بكره مثلا ولا حاجه ممكن نتكلم بكره عن اللعبه، نوقف كده ونقعد نتكلم، يبقى حوار اكتر من اللعبه. For those warriors they have sent to Valhalla. Now you pay. ربنا يسامح اللي عشمني بالنهاية. في ناس النهاية بس النهاية كان فيها حاجات صادمة برضه يعني عشان البصرية. ما اقدرش اقول ان النهاية كانت، بس كان فيها حاجات صادمة برضه. ايه ده؟ ايه الحدفة الجامدة دي يا جدع؟ ما تقدم براحة شوية. To splinters, their bones to dust. Praise me, O Lord. Why all the sights dark? Leave nothing standing! Let vengeance steer your swords! Not much longer, trolls! That's enough! Together, lad! Leave nothing standing! بإذن الله بإذن الله. أنا المفروض حجزتها بس أتمنى يا رب إنها تجيلي يعني ما تتأخرش عن ميعاد إصدارها. Their prayers go unanswered this day. We should find some.
تسلم. This place is routed, Soma. Good work. We leave now. There are forest ruins just east of here, along the road. Come on, men! Time has come for you. دي بقى المفروض اخر حاجة في النهاية المفروض. I'll keep the rat busy. Saxons ahead. لا 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 هتروح. انا عارف ان انا اتأخرت النهارده، الوقت متأخر، فلو لو هتروح تنام متأخر ربنا معاك يا رب. انا توقعت ان اخلصها اقل من كده، بس حتى في النهاية كان في مط في الاحداث. Odin owns you. Cut down the stragglers. That's the neat thing. Don't survive, fool. Uba! His blood soaks your soil! Damn you! Try to crack any blows. Every soul we meet sent to their god. Let us keep moving. لسه ما اتكشفش ان هو الفرد. Keep moving. More Saxons! Draw your weapons! Follow my lead. You shit! Lord, knight, my son! Where's your king now, Saxons? Cowering like a mouse! You die! Guard up! Pull the claw flags up! Cut down the stragglers! Every Saxon is eager to meet their maker! Hurry! ما يتحرق اوبا يعني، مش عارف، محسني ان اوبا ده كان ابن اخوهم. We can rest here a moment. Now, tell me what you know of that breaker of rings. Weak and wretched troll. Alfred is a wily fox. He appears frail, but draws upon an inner strength. He will not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. You must find a weakness. Yes, that is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at. Alfred spoke of Chippenham, a squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there, and not to Winchester? Your scouts must know, they're the best in England. A holiday feast, their Saxon Christ Mass. Alfred will warm his heels by the fire, while Uba lies cold in an English field. I've called upon my allies to join us in this fight. I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. أحلام سعيدة. But I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took. If there is a chance to save them. We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton Blockade. Soma, ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. I will. Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. I called you Raven Feeder once. At Porchester, ما تحرمش منك ومن دعواتك يا
You have become a true leader, Eivor. There's much to come, Guthrum, before we can rest with mead in our hands and songs in our ears. I will crush Alfred's skull with my bare hands if Ubba is dead. We cannot dwell on this, even if it's true. If you want the throne, only strategy will deliver it. Or bloody wrath will steal it. I will follow this Alfred and his heels. Revenge burns within me. A wise man once told me, we do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected, strike swift. You turn my words against me now, Wolf-Kissed. I took them too hard in my darkest times, my friend. And Sigurd? He is back with you? My brother's story is a long one, and for another time. Ridding the land of a strong ruler will make Wessex harder to tame. You almost sound like you respect him, Eivor. I've come to understand the trials of leadership, Guthrum. It is hard not to, when you cradle something as fragile as life within your hands. There. The hostages must be in these buildings. Tread quietly so as not to alert the guards. But I can raid this place in moments with my crew. I will follow your lead. Can you see your men? But we must keep looking. Enough skulking! These Saxons do not deserve compassion. I will watch my... These Saxons do not deserve compassion. I will wash my blade in their blood. Damned flames! Don't run me! Get it away from me! My breath on your neck!
suffer! Your justice awaits, coward! Bow out! Have your head! اوعى يا حبيبي متبقاش متتحرك يا ابو. You Guthrum's men. Aye. Free us and we will fight by your side. Too kind. Thank you so much. Every Saxon who spat at me will die. You will have your chance, but don't be foolhardy. Let your steps take you far from here to a camp near Chippenham. Guthrum, some of your men. We will not be feasting in Odin's hall tonight, boys. Thank you so much. Go to the camp near Chippenham. Find your countrymen there. Good. We'll pay back the Saxons for thee. Thank you, Eivor. You did a great deed here. Their families will raise a cup to you. I need no thanks, Guthrum. Let us speak more when we are safely away. Something interesting over there? Let's go. We're safe here. You should join your people at the camp. Even a surprise takes preparation. Your bravery, your leadership, Eivor. You wear it well. You have grown much since last we spoke. You judged me fairly, Guthrum. Harsh though your words were. But I do not make the same mistake twice. How is your brother, Sigurd? He lives, a changed man. But he is free of full case torment. That at least was a deed well done. Will this all be worth it in the end? Everything we have done? Everything we have sacrificed to win this land? Sometimes I dream of soothed black furrowed earth, and blood seeping from seedlings, poisoning our future. We must believe our way of life will survive. Our fates are woven, but our deeds forge our destiny. And so to our final battle. We will wait for you at the camp.
انهي كامب بالظبط بقى اللي هو قال عليه؟ each Lusan. Apinsa. Data Slayer. It's Levantha, Otikan, Mantas, Chahan. طب هو انا المفروض اروح فين؟ المفروض اروح فين انا؟ سننتظرك في المعسكر. فين المعسكر ده بقى؟ Well in Hall of We will pick up. الباشا ما اتحركش من مكانه.
Guthrum, Mayar! We must speak! Another matter that needs my attention. I will meet you at the camp. أنا كنت حاسس على فكرة إن هو فيها خطأ. طلع فيها كان خطأ. The Avon River, west of Avengers. I fear the worst, but I must know. This place is heavily guarded. What? Out for a trot, yeah? Eivor, you made it unscathed. They came from all over England. Oswald وده وتيودور وفيلي وده مش عارف مين ده. I never thought it possible, Eivor, that you would rally Saxons and Norse under your black-feathered banner. They see the tyranny of this elf king. He would crush them all under heel and plug their hearts with his god. So what is the plan, Eivor? When is their feast day? A few nights from now, but their revelry has already begun. We should attack now. That is unwise. Soldiers pace the paths of the village. Then the night of the feast, under cover of darkness. That is when we will strike. Ubba will not have died in vain. We await your instructions, Eivor. I will greet my ally. Good. Come. Do you believe the Saxon lord? Is Ubba really dead? بسرعة عايز تتكلم اتكلم بسرعة. Gidrich, after Rochester, I was not sure you would come again. I've chosen my side. It would sooner bet a hog than allow Alfred to pillage the land of love. Guthrum will trample Alfred's ambitions like weeds in the dirt. Mercia might rise further yet. Perhaps I shall one day sit upon the throne of all England. King Giedrich the drunken ass. I'll raise a cup to that. Look, you Saxon bedwetters. Here is a real warrior. Billy, what tales are you weaving for these surf-down Saxons? Do not make me regret supporting your Jarldom. Eivor, you know I will take your childhood scrapes and secrets to the pyre. Good. I would hate for something to happen to you in the coming fight. Ha! Such
fiendish ribaldry between you two. You laugh in the face of fear, tweak old man Death's beard. I will do my mother and my lord proud today, Eivor. The Lord knows, I've not been the best of sons. Good to see your spirits high. Fight well, my friends, and we'll feast together in victory. You soft-cheeked Anglo boys. Have you brought your... Tefter, it is good to see you. I gave you my word. Besides, Alfred's faith is strict and he has no love for pagans. You have changed much from that god-whipped boy. That is good to see. And you taught me a lot, Eivor. Our time together was... well, it taught me much. I'm glad, Tefter. In fact, I composed a poem for the occasion. Would you like to hear it? Later, Tefter. I have many allies to greet before the battle. Stay safe and well until then. You soft-cheeked Anglo boys. Have you brought your mothers with you? There you are, Raven. Lufina, my old friend. And I see you have convinced your husband to stumble southwards. I couldn't let her carve all the glory for herself. Ljuvina was just boasting of her heroics in Sussex. She took the fort single-handed, while the rest of us sat back and sipped mead. You should have seen her. I have come to make sure my warrior wife's enthusiasm for battle does not get her slaughtered. Have you ever met a woman less in need of a guardian than me, Eivor? You will have one nonetheless. You owe Eivor a lot, my love. I know. Have you brought your mothers with This you? last of rain. My I hope the mother dead is will be worth 10 of your men. Finir, stand tall. A light heart lifts all those around them. Ah, Eivor! Who would not be joyous, raving at your side? And how do you feel about bringing sorrow to the Saxons on their holy day? It darkens my mood. I have learned some of the Christ Lord's teachings. He preaches peace where our gods delight in battle. Let their delights be ours, then. We have many battles to wage before the end. And I will be beside you for them all. My axe ready and my heart stout. My mother is worth 10 of your men. This last of I rain. do not Hope the doubt. dead- Eivor! It's good to see you. Erke and Stowe. I released you from your debt, and yet you came. London is quiet enough, and Stowe here felt the sharp stab of conscience. Could not let you down, Eivor. That's not what an honorable man does. So here I am, despite my reservations. And you, Broder. I did not think you would be here either. I have seen to my brother, sent him to Valhalla with grave goods. I am done with sorrow, Eivor. Now I am bloody angry. I do not doubt it. I have seen those strong Saxon hens clucking round the hearth. Deolav, you have come again at my call. I have, but this does not sit well with me, Eivor. This is a Christian feast, and the people here are not soldiers. I come only for Alfred. Innocence will die for your ambitions. I am your ally now, but after this, I must turn back to Mercia. I have much to repent. So long as I do not lose your friendship, your oath will be fulfilled. I do not doubt it. I have seen those strong Saxon hens clucking round the hearth as you farm. The last vestiges of Ragnar. Eivor, you made it unscathed. Let us speak of our plan to take Chippenham. Let us plan our approach. But whatever happens, Alfred is mine. They are not expecting us. We should not meet much resistance on the way. Then quietly through the fields. It will already be too late once they see us. Your young Saxons can be our eyes to the west. Better to keep their soft hands away from the conflict. My scouts reported that a few nobles have arrived for the festivities already. Good. If we capture the Thanes, there will be no danger when I confront Alfred. And we could persuade them to support a new king of Wessex. I will subdue the lords. Take Deolaf and Tefta with you. They could prove useful in convincing the Thanes. Rhoda, take Erke and Stowe and capture the garrison. Make quick work of any Saxons that dare cross into the village. Gladly, Eivor. We each know our parts. May they blunt their swords against our might.
Tonight, Wessex's last resistance will crumble. I follow you, Eivor. And I. Be ravening wolves and croaking ravens. Stand firm, your axe arms strong, and together, we will win this final battle. Yeah! And remember, Alfred is mine. Yeah! Soma, with me. Everyone else, go quickly to the village. Advance! Be on the lookout for any stray guards. Get to the village and wait for my signal. If they see me, this will get messy. ما فيش سيف اعتقد. في Rat out of his guard's house. I need your eye. ألفريد اطلع لي. Alfred! Face me, and I will spare the last of Wessex my torch. Did you think my king would turn his back on you, Eivor? When your knife is smeared with the blood of Wareham? Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Alfred is long gone. And this good Christian feast, a cup of honey wine, to trap some wasps. Where is he? Calling his allies to his side. All those who wish to see Wessex under one god. You cannot win England with your sorry crew of deluded farmers and godless fools. At least I wouldn't leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Come, Raven Feeder. Do your worst. Such empty fury. It does not matter if I die as long as Alfred is safe. Your life means so little.
Boom, 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 boom. You are beaten, Goodwin. Beaten? No, not so. By my death, my lord may live. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? He only delays what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force, or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants, whose envious eyes fall upon England. No. I will use you as you used me. A few hours in the company of my men, and you will lead us to your Sparrow King. That I cannot allow. They came from every house and hovel. Soma, fall back! We're alive! For glory! Soma! For Valhalla! No! هو مش قال لها فول باك؟ اللعبة مالها فيها ايه؟ Guthrum, I need you fighting with the rest. These men will not surrender! And one little cockflogger barricaded himself behind that door there! I will find... I will find a way in! Must be blocked from the other side.
Broder has taken the garrison. Good work, Guthrum. I hope the rest have fared as well. ليه يا سوما ليه؟ Did you see Alfred? No, but your Saxon boys were ambushed. One lays wounded. Hold these men back. I'll find them. Go away from them. They will not bother us. Mongrel! Hunwald! Come, get up! This is no time for weep wailing. I cannot. And there is a blackness closing in around my eyes. It frightens me. Forgive me, Hunwald. I should have been quicker. No. No. You were my staunch protector, Ellerich. سوما وهونولد فيهم واحد. Hunwald, listen to me. You survived the Battle of Bottleston. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. Has winter come so soon? You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. Perhaps not, Eivor. It may be I will sit beside my father soon. Will he be proud of me? He will pull you to his breast. Sob bright words of welcome and until you no man ever had a worthier son. I am glad to have known you, Eivor. My truest. friend أنا معروف. There was nothing more you could have done. I need to see if Broder has taken the garrison. أنا عايز أشوف جثة سوما. No paradise where you're going. فين جثة سوما؟ Pay for your sins. One, two, brother. Now you come on then! Let's strip the dog off! Should have run, rabbit! Die! Damn you! Let's end this! What can I do? Eivor! The garrison has more defenders than we hoped! My men are being slaughtered! I will find a way to open the gates from the inside. Hurry! These waves of reinforcements are hell's sake! Butler!
Remain steadfast. Your chance of death, your luck. Don't think you're leaving here alive. Take it! That is most of them. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. With you. They're weakened! Let us finish this! Take it! You're dead. Let the things throw you! Time to die. This beast will end in blood. Eat this. Try to trip the fool. You bleeding dunghill. That's it! They're fleeing! The last of the Saxons are fleeing! The battle is won! Get to the wounded and gather in the square!
They are routed! The city is ours! Wessex will follow! Good from Jarl. We are not without losses. Some of them grave. Their king is fled! His patsy struck down! Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here! Guthrum, hear me! Soma is... she's gone. Soma? Dead? She has gone to the endless feast, and is the better for it. I must speak to those still living. Erke, you wear a furrowed brow. Stowe is taking matters hard. You know how sensitive he is. A man of faith and stout morals. Small wonder he is tormented. His support for you has taxed him hard. I will take him back to London. Maybe he will find some comfort there. You are his comfort, Erke. Not the city you watch. He is in good hands. My thanks, Stowe. You came to my aid when you were free to turn away. And still it breaks my heart to look upon what we've done today. Was it the right choice? I do not know. But it is done now. If Alfred had his way, there would never be friendship between Norse and Saxon. You fought for peace. Be proud of that. I wish I could. And in time, perhaps I will. Do you think there will come a day when winning will not be enough? Well, you can always fight with me if you want to taste crushing and loin-soiling defeat. My very presence would make that impossible. Enjoy this victory, Eivor, wherever it brings you. Only a coward thinks he'll live forever. Your first battle, Ellerich. You fought well and with honor. Is this the glory you deign seek? You can keep it. I saw Hunwald die. The light dim in his eyes. That could have been me. You will never be the same. But you will be stronger for it. I have wasted so much time in pouting like a child. No more, Eivor. No more. جوزك مات ولا ايه؟ Lufina. ده مات. Gods, I did not know. Is he? Hush. What good can words do, Eivor? Keep to silence. He is gone. For what days I was given to spend with you. For each breath that carried your sweet whispers. I give thanks. No more. Your fingers in my hair. No more your arms around my waist. The days will be cold hereafter. All color dimmed. Goodbye, my only. My heart ends with you. What is left will go on. ألفريد هنفخك يا ألفريد والله. It is done, Brodir. You fought well. I saw him, Eivor. In my darkest moment,
Brother stood beside me, and all was as it used to be. And then the battle ended. I feel him no longer. There will be other battles. Aye. And there you'll find me, Eivor. In amongst the blood and death. Brother at my shoulder. Until the Valkyries claim me. You have given me more than I would ever have asked for. How will I repay it? Keep him in your thoughts. For when a man is mourned, his deeds cheered and his songs sung, he cannot die. You're not injured, Tefta. Bruises, that is all. I've taken the Lord into my heart, and he watched over my sorry bones. Those who fell sit beside him now. And what of my heathen friends? I used to believe in damnation for all who turned from his light. But there is a wondrous communion in friendship honored. Even though your godson preaches peace. And we shall do that, Christians and pagans, side by side. Never persecuted. Your Christ would smile at that, I think. Your Freya would too. He shall come to judge the living and the dead. Deolaf, Gidrich, there's a solemn air about you. To disturb such holy revels with blood and murder. I fear God may never forgive me for this. Had your guard taken Alfred's side, we would not have won. So it may be you did his work after all. Alfred still lives. And now I am twice his enemy. Give me one more fight, and I will gladly make it a third. He is defanged and of little threat to us now. That slippery eel may yet surprise you. Atonement is a long and lonely path. And I must soon leave to take my first steps upon it. Your debts to me are paid. I wish you well on your journeys. My heart is heavy. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Yes. There's nothing more to say. Time to send our friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died. And now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. Victory is ours. But it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now to the end of days. And to Hjor, warrior, husband, and a friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Hunwald, whose kind heart has now led him to his father's side. May his God welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead, our fallen warriors, and speed them to their end.
Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping, spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not soothe you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I've made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. وانا هطول كتير عشان اقتل الفريد ولا ايه؟ مش عارف سامعين ولا مش سامعين.
Eivor? Swanborough, No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My own one. No! My poor swan! Oh, gods! He fought bravely and turned the tide to secure victory. Your dear Hunwald died a hero and will be so remembered. Oh, gods. I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor. Thank you. He walks among warriors now. Yes. The lucky man. I imagine he does. I know words are poor salve for a wounded heart. I will leave you to mourn, and know that we are here for you, always, should you need us. Eivor, there you are. I have something for you. A message. Quite strange. ماشي جاي لك لحظة واحدة. Hamptonshire has fallen, and with it the kingdom of Wessex. But the cost was great. Maybe too great for all we gained. Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. هو بس فاضل ألفريد عشان نخلص الليلة السوداء دي. مع ان كده المفروض اللعبة انتهت. المفروض من بدري، من وقت ما رحت بالحلوة ليلى. Something for me. What is it? A letter requesting your presence in the southwest, a village called Athelney. Nothing strange about a summons for me, is there? It is not the recipient I find strange. It is the sender. The letter is signed a poor fellow soldier of Christ. Ah, our mysterious partner. For a short time, I hoped it might be Basim feeding us the names of these targets. He seemed the most likely man, for a time. Only one way to discover the truth. Thank you, Hytham. I will take care of this. عايز الصدمة بقى، اعرف مين اللي بيقول لنا المعلومات دي.
ماشي كده كده ماشي. يمين يلا عشان نقتل ألفريد يا جماعة ونخلص. بلاش تطويل أكتر من كده بقى. الحصان بيعوم بس ما يقدرش ينط من المرتفعات. الحصان عنده مبادئ. بس كويس تعافيت شوية من صدمة النهاية. All right there? Yes, hello. I do not mean to intrude, but I am looking for someone. And who would that be then? I do not know exactly. Well, that'd be why you ain't found him. But you're free to pass the time just here if you like. Thank you. These are soul cakes, love. Do you know soul cakes? I do. I enjoy them. They're small things, size of a lumpy fist, so they'll bake fast. Keep your eyes sharp. Alfred. And the butter, do I baste them? No need, love. We'll leave the butter for meal time. I look forward to it. Right then. I'll leave you to this. If you need me, I'll be doing the washing up next door. Quite a step down from your former work, Lord. As their guest, I volunteered to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? Or do they know? That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch. The Order wanted me dead. I had to be careful. You said you knew nothing about the Order then. Pled ignorance. But you knew everything. Their names, their schemes. Would you join me for a walk? You look well, Eivor. I am. Wars have ended, and my settlement thrives. The wars have not ended. You have simply stopped fighting. But men are brewing plots in mead halls and bedrooms. You will see.
And how are you, Alfred? Getting used to the idea of being unremarkable? I am well. Better than I expected. In this exile, I have found a somewhat nourishing peace. Each morning, I am awakened by the sun and growling cormorants. I bathe in the chilly water of the marsh. I eat from shrubs and drink from buckets. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I have traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the Orta's Grand Magister? Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother. From my father before him. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the Order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane is what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks, Eivor. For that, I give you this. The key to my study. That you may better understand the good you have done. With the Order all but destroyed, you have made room for a greater idea. One to take its place. A universal divine order, inspired by God for the betterment of man. With a poor fellow soldier at its head. You have saved England, whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You are the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored, nor resisted. In time, all those who accept God will flourish, and all those who defy him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burnt. Where is that man? Young man, where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens. I do not know if we shall meet again, Eivor. God willing we will, as one lord to another, perhaps. I'm coming, my lady. I'm here. Alfred gave me a key to unlock his study. Somewhere in Winchester. Oh, dear. Hey, look at them little balls of soot. Good lady, forgive me. I was lost in thought. No matter. Just let them cool and we'll begin again. Direct me and I will obey. هو انا مش هقول غير حاجة واحدة. اللي عمل اللعبة دي او الجزء ده ربنا يسامحه. ربنا يسامحه. Je wacht als man wil zeggen, dat is je. ليه الفصل الطفل مش شغال؟ معلش.
برضه مش شغال. تقريبا اجباري ان انا اسمع الاغنيه دي. بس حلو. الأغنية حلوة. نشوف المفتاح اللي اداهولنا ده. انا فاكر المكان. يا حبيبي ما تاخد وقتك وتحمل كله مرة واحدة. هو ليه تخليني اتحرك خطوتين وتقف عشان تحمل؟ Do your duty, men! If you don't give me Alfred's jewel, I shall whittle in your duck pond. Nature's keenness will whittle it! I should speak with Hytham.
ايوه الغرفة هنا. This is it, Alfred's study. What secrets has he kept hidden away? Rantings and ravings not unlike full-case delusions. Is there more to all this than I understand? بس كده. انت جبتني هنا عشان كده؟ وبكده وبكل فخر اقول لكم ان اللعبة خلصت. Edmund shall bring us جاي a لك big لحظة. storehammer. Eivor, did Basim contact you in Norway? He said he would be joining you. Yet here you are, and I have no word from him. Hytham, this will be hard to hear, but Basim attacked us in Norway. Vengeance for some transgression of ours, imagined or real. You mean you slew him yourself? Sigurd and I, together. I know this comes as a... I do not understand. Why would he do such a thing? He loved Sigurd, he loved you. I do not understand it myself. Perhaps one day we can speak about this with more clarity. But for now, I am deeply sorry. Here you are, Hytham.
the last of the Order's sigils. You will find King Alfred's among them. King Alfred? Did our poor fellow soldier lead you to his hiding place? He did, for they were one and the same. Our poor fellow soldier of Christ was the Grand Magister of the Order of the Ancients. He turned on his own order. ما تبص لي وانا Not بكلمك. turned so much as trampled. His devotion to Christ and what he calls a universal order set him against them from the start. With all sincerity, he loathed the title and the duty he had inherited and wished them destroyed. Wonderful. With his abdication, the last stronghold of the Order has been dismantled. All that remain are scraps here and there. And you, Eivor. Now that you have seen our enemy and you understand our cause, I wonder if you would join us. Become a hidden one. Was this your ultimate goal, Hytham? A trial by fire? It is a kind offer, but I do not believe we fight for quite the same cause. Your creed demands that you keep your triumphs hidden. I prefer my glory to be in plain view for all to see. If I taught you our creed, if you spent time with it, it could open your mind to another view. Another view is always welcome. But to live without celebrating one's glory and honor and achievements is not a life for me. But know this. I would give my life in a moment for those I love and who love me in return. All here. Including you, my friend. I understand you well, Eivor. Very well indeed. ايه قراءة خطاب سوما ده؟ Then go in peace. هجوزكوا يعني هي جت عليكوا. هجوزكوا. بس مش دلوقتي يعني، بس بكره بقى. Aid me. Be my eyes. Oh, look at you, Chewie. ثانية وآخر إرسال مزرعة المواشي، مزرعة الحبوب، مزرعة الدواجن.
ماشي. انا هعمل كده بس على حاجة. اعتقد دول اخر 4 هعملهم بكرة. او ممكن اجلهم شوية، مش عارف، بكرة كله هيبان. مش عارف. صح. ممكن اريح شوية من اساس كريد بكرة وممكن العبها، مش عارف، بس اعتقد اني هلعبها، اعتقد. المهم واخيرا احنا كده خلصنا اللعبة، فكالعادة ويا رب يا رب يا رب مع العادة بشكركم جدا جدا جدا. بشكر كل عمل لايك، كل عمل شير، كل عمل سبسكرايب، اشتراك في القناة. شكرا جدا ليكم نورتوني. بشكر على وجه الخصوص كونوني النهارده في الشات. شكرا ان انتوا جيتوا النهارده واتكلمنا شوية. انا تعبت، اللعبة دي تعبتني، ويا رب يكون البث عجبكم. امين يا رب، وباذن الله نتقابل كل بسوسيكا على خير يا رب. دايما تكونوا وتفضلوا بخير. امين يا رب. وكالعادة see you later guys. Bye.